Yes. Yes, so good morning everyone. Yes, Jacob says good morning. I am what 3 minutes late. Okay, I'm sorry for that. So, welcome to the monthly expiry of Nifty 50. Okay, monthly expiry of all the indices of Nifty, of SENSEX, of Bank Nifty. Okay. Yes, Adula sir says good morning, Jata. Good morning, Ania. Good morning, good morning. Right. I was also running behind multiple things in the morning, just settling in and just a minute. Yes, yes. So Nifty has opened, I think 0.4 gap up. Okay, somewhere around 0.4, 0.3 to 0.4% gap up. 0.4% roughly, and not showing much strength now. We'll see. In the meanwhile, I don't think this is what is happening with SENSEX. There is some, yes, it's 81511. Data is delayed because of exchange requirements. To get real-time data, please buy the real-time data package. It's a delayed chart for SENSEX, so we'll not consider it here. Okay, we'll only go with Nifty and we'll go with Bank Nifty. Okay, go with Nifty and Bank Nifty. Oh, it's breaking down. Okay, it's breaking down considerably. Now we may be looking at this 730 levels immediately. We haven't jumped into any trades. Yes, I know that. But we are heading to 730 and possibly to 600 there after. But again, initial, what time is it? 9:37. Only 20 minutes into the market. Still the rush is there.
And this one, expect this. This is monthly expiry. Okay, so for all the traders out there, if at all you're watching, okay, so for the traders out there, today is Nifty's monthly expiry. You can expect uh, big movements unpredictably. Okay, there may be uh, breaking down of the support levels. Okay, they may be breakout of the resistance levels too, and Nifty can still, even though technical analysis can be correct according to the theory, according to multiple things we studied, still it can prove you wrong. So be very careful today. Trade with less quantities today. Okay, so what I'll be doing is I'll only be doing sample trading kind of, okay, with reduced quantities, 1 or 2 lots, that's it. Okay, just to get my conviction right, so that I just keep trading, that's it. So I'll not be looking for any handsome profits today, because already I am in some sort of reasonable profits. Okay, as you can see here. So I do not want to be taking any extra risk. Yes, our positions always need to be in the dark. Okay. So almost all of my profits have been realized now. Okay. Yes. See, we expected Nifty to come down to 700 levels, 730 levels, but then see what it is doing now. Okay. So do not jump into any trades unnecessarily. Still, we will be doing trades, but not too quickly. Okay. Right. Okay, ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. മഴയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു ശമനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ, കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഡേയ്സ്. മുന്നത്തെ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മാത്രം. എന്നാൽ രാവിലെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് 2 ജില്ലകളിൽ സംവെയർ, ഐ തിങ്ക് ഇടുക്കി ആൻഡ് പത്തനംതിട്ട സംവെയർ ഇന്നും റെഡ് അലേർട്ട് സംതിങ് ഉണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് എവ്രിവെയർ, അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഓറഞ്ച് അലേർട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ദ റെയിൻ സിനാരിയോ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി സോഫ്റ്റനിങ് upon us in Kerala. And so I had changed, for your information, I had changed my position yesterday. I'll also check the note the May. Okay, whatever. Yesterday I had 24,200 and 24,100 puts. So I have rolled it over to 24,300 put. From 100 to 300 I have rolled it over, and that is a slightly extra profit I am getting. So the 24,100 puts profit have been realized, and that is done. Now my funds are in the negative, which means some of my positions will be squared off. So before that happening, I'd like to exit some quantity. Yeah, if I exit 5 lots here, yeah, it's better I take the safe route. Anyway, I'll have to exit, so I'll exit whatever it is at 210, 215.
So I exited at 220. Fine. So that should be fine with my margins. Oh, still another 10k left. Okay, I'll manage it with Bank Nifty's positions then. Yeah, I'll quit both Nifty and Bank Nifty. I mean Bank Nifty bull put spread I'm exiting at yeah, anyway it's only a matter of 90 rupees which I'm going to get extra, so doesn't matter. So I managed my positions to the funds to, yeah, that's fine now. I'll also keep a track of, okay, yes. Nifty currently is at 810. I'll also keep a track of the 25,000 5th June call option, okay, as well as the 24,700 5th June put option 2, okay. So both are at around 160 currently. Okay, 160 currently. And what could be my levels? Yes. I go to the 15-minute. Let Bank Nifty be here. The day's high is of 26th May's day's low 2. Okay, so today's day's high. Yes, Amrita Jibin says good morning, Amrita. Very good morning. Hopefully we get some good catch today. Again, if you have joined late, please know that today is monthly expiry. It can be even highly volatile than other days, other weekly expiries too. Just be careful there. Just add the volume here. Yes, it can be seen there is no considerable volume being built up there. Nifty. Yes. So if you had seen, I had exited my 24,300 put to be safer at 24,200, which will obviously give me the complete profit. This is just a glass for the blue filter. Okay. Yes. So 790, 800. Yeah, Nifty breaking below, Nifty going below this candle obviously will mean, technically should mean Nifty going to the 730 levels. Okay, 730, 740 levels.
and we can expect 24,000 24,700 call to hit the 190 range then. Okay, this is the 190 range. But again, see, this is a tight range, so we can keep the SL at 820 and get a catch up to 730 levels and then trail the stop loss, very possible. But one thing which confuses me, okay, one thing which confuses me is that the global markets are currently, the Dow Jones futures, the S&P, even the Nikkei, the Hang Seng, every single thing is 1.5% or 1% in the green. That is one thing. Only that the Europe is down by 0.5 to 0.7%. The US, including Korea, yes, including Korea, Japan, the Americans, everyone are 1.3% up. So I don't get it completely. But again, the yeah, should be Jacob sir. So that's why I'm very much against. My general view is against a negative trend here. I'm not looking for a negative trend. That's why I told maybe maximum 740. But I'm still not sure. See, just those who are in here, please pay attention here. On the 935 candle, okay, on the candle of 935, it broke the day's low of what this 920 candle of 795 to 800 levels. It went down to 780 levels. So we could have anticipated something, a dip there and going down to 740 levels possibly. We could have jumped into a trade. We didn't do anything. And then comes the next candle, this red candle. So this was also trying, all the way to break down this one. It went down to, I think, 785 levels, 786 levels, yes, 786, but then was unable to do so. And then here is the next candle, but then there is always a but. This is simply not happening just like that. So until there's a good confirmation, I'm not into any trades today too. So 7,000 is my realized thing now. It's 950 now. See again, Nifty was beginning to be reddish but didn't do anything. So again above 840, yes, above this, the first candle's doji or the second candle's body, close of the body, yes, I can aim for something above 850, then probably to 900, and in these days I'm always expecting something near the 25,000 range, but that has not been happening, but we will see. It should happen someday, so hopefully it happens soon rather than late. Yes, Nifty again tending to break down, tending to break down.
Yes, Nifty has gone down to the 780 levels. Jibin wants Nifty to do some magic. Have you entered any trades today, Jibin? Any trade as of now? $374 million. Okay, two questions. Are you a buyer or seller? It has to be said I am a combination of both, but predominantly I am an option seller. Okay, I do option buying too, but with limited quantity, and I am an option seller predominantly. I'll come back to Neju soon. Okay, so as you can see, this is my position. I have sold. I have done a bull put spread day before yesterday. I think on Monday. Okay, I had done. Was it Tuesday? Tuesday, yes. Okay, so I had done a bull put spread on Tuesday. So this is a combination of that, and today I have exited 24,300 put and some bank nifty put bull put spread too, because of margin shortfall. I had to do that to adjust my funds, okay, so that I'm not in negative funds. So the rest is there. So again, this profit is more or less done. I mean, the maximum I can get to is 7,400 possibly. That's it. All my profits are done. 7,475. That's it. So that is for I think unstoppable you. Then Neju asking why price of bank nifty PE increases even though bank nifty is falling. I mean, did you mean that is there any correction in the question? Can you check your question? Bank nifty obviously has to, the put option obviously has to increase when bank nifty is falling. What is your capital? It is close to 10k. I mean 10.5 lakhs. Yes. Okay. I have investments from which I have pledged my positions. Okay, so these are my holdings, if you can see out here. So these are my holdings. From this amount, from the current value of 13.3 lakh, I have been able to pledge and some amounts which accounts up to more than 9 lakhs, I guess. And the pledged margin, yes, collateral equity is around 9.72. The opening balance is 1,50,000. Oh, exactly at 1,50,000. Okay. So that combined is my capital, which comes to almost 11.2. Okay. Yes. That is my capital. Again, see, this is not the biggest capital, and this is not a very huge capital, and this is a moderate enough capital. That's it. Has to be said. So I can afford to be an option seller too.
That's my point. Sorry, why is Bank Nifty PE price rising when Bank Nifty increases? Is it momentarily? Okay, that should generally not be the case, but then there comes the VIX, which is the volatility index, India VIX. Okay, I'll just come to India VIX. We also have to be concerned about how the VIX is performing, because a decay in VIX can help an option seller immensely. Okay, and it will eat up all the premiums of all the option buyers as well as the sellers. I mean, yeah, it will eat up all the option premium. So this is India VIX. So India VIX is 4.8% down today. VIX is down, and we can probably wait. Okay. So we can probably attribute any decay in the option price because of this. But when Bank Nifty increases, see, the initial 15-20 minutes can be haywire. It can be anything. So we cannot just simply say, okay, Bank Nifty is going up, all the call options should go up. It may not happen. The VIX is also fluctuating hugely, and there is so much participation also in the market. It can also be due to demand and supply. Again, those are, let me tell you, those are momentary. The options will come to its normalized price. Okay, it should come to whatever actual price it should have in quick while. Okay, so currently if Bank Nifty is in 55,000 what, 55,400, and you see an option at some price, after another 10 minutes it may cool down to some price, or it may shoot up to some price. Okay, so all those adjustments it can happen, but as you said, those can be momentary. Yes. Adi asking, bro, market up povo. So അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലേ, അങ്ങനെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും വേറൊരു ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. We will do our best possible analysis, and then we will see what happens. Okay, with the stop loss we'll do our trade, and generally our trades have been so successful. Okay, more than I am 100% sure, more than 50% of our trades have been successful, and the trades which we have taken, നമ്മൾ എടുത്ത ട്രേഡുകൾ 10-ൽ 5-ൽ കൂടുതലും സക്സസ് ആണ്, ആൻഡ് എടുത്ത ട്രേഡുകൾ പലതും 60% ഒക്കെ റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് അവർ ലൈവ് സ്ട്രീംസ് ഓർ ദി പബ്ലിഷ് വീഡിയോസ് ഫ്രം ദെയർ, എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെല്ലാം 10-15% നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ്സും മോർ ദാൻ 20% ആണ്. ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ലെസ് ദാൻ 15% ഓർ ലെസ് ആണ്. സോ വിൽ സി. ഡെയിലി 9:30 ലൈവ് സ്ട്രീം. യൂട്യൂബ് ഫ്ലൈ ആസ്കിങ്. യെസ്, യൂട്യൂബ് ഫ്ലൈ, ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് യുവർ നെയിം, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്, ബട്ട് 9:30 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ജനറലി, ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ ഇനീഷ്യൽ 15-20 minutes. ഓക്കെ, സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി, ഇന്ന് ആദ്യത്തെ 15 minutes നമ്മളൊരു കൺവിക്ഷൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് 9:20 റെഡ് ക്യാൻഡിൽ കണ്ട് നമ്മളൊരു കൺവിക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 100% we would have been lost today. Okay, കാരണം that initially VIX was also considerably there. VIX was only cooling down, and at that time market premium was there for put options. Then put option premium കുറച്ച് താഴ്ത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. See, as you can see here, നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിഫ്റ്റി getting to 820 levels, we'll see. Okay, so ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുക, and now we would have been profits, അല്ലെങ്കിൽ we would have been concerned. So I want to stay away from the market for the initial 15-20 minutes, hence I trade only after 9:40 generally. I'll come by 9:30. Okay, good capital for part-time trading. Sir, there is no general answer for that. I'm extremely sorry. Part-time, if you want to be an option buyer, keep less than 10% of your capital for option buying. That's what we say. Okay, less than 10%. So if my capital is, let's say for the time it is around 10 lakhs,
So I'll keep less than 1 lakh definitely, or less than 50,000 definitely for my option trading. Okay. Then, in your opinion, directional trade or non-directional trade is more safer? Non-directional trades can be taken, but then you need to know many things. It is not just technical analysis. It is also about what the global markets are doing, what the foreign policies of even China and possibly US, even the US Fed meeting can affect you. Okay, multiple things are there. Technical analysis obviously is a factor. If you want a non-directional trade, you obviously need to have some good buffer. Let's say in one day, 2% buffer on either side. Okay, so because see, what did Trump do in the last week of April? Trump just came and said, okay, I'm going to impose tariff, or the mid-April. Okay, Trump just came and said, okay, I'm going to impose tariff. What if you had taken a non-directional trade there? Okay, at some point, extreme losses. Okay, non-directional trade basically means you need the market to consolidate in a space. But then Trump came up with something. Now if Trump has stopped this tariff for some days, which is 90 days, something can happen then also. So it depends again on situations. So today I have taken a non-directional trade, but only from the bottom. Why it is non-directional? Because even if the market falls by, I will show you my position, even if the market falls to up to 24,200, I am fine. If the market goes up, it is fine. Okay, I am completely safe there. So that is my position in there. Fine. Now, so non-directional trade can be safer. Yes, they are safer, but again, overnight trades, you have to be vigilant about the market. And what is your bread and butter strategy? Just follow Nifty. I have told someone before, just follow Nifty. Okay, now it is time for us to consider an entry. I am going for the 20. Oh my god. Okay, the Nifty 50 index here, and here I will go for the 25,000 call or the 25,100 call. Both are actually, I'll go for the 25,000 call. Yes. Okay, so now the bulls are trying to gain strength. Okay, but then we have to be vigilant here. As we have told, this is the monthly expiry. So I may be considering my entry here at, which is that 20, where is it? Okay, 25,000, 5th June call option. Okay, I am not trading in today's this one. Okay, today's option, because if, as I always said, if the movement comes slower, then the theta decay may affect me very badly. So I don't want to be going long in any option of today's expiry. I'll just wait. Fine. Oh, yeah, I mean your capital is good enough. Okay, sir, I have already said before, this capital is not earned by me. It is transferred to me by my parents only. They have earned it. I have no right in claiming this is my fund. Still I am using it to some good effect now. Yes, I have to. Again, I'll just do with my two lots. Okay, 150 quantity if at all I am entering, and I see that there is a possibility of Nifty taking it up to 900 or beyond, because also the global markets are supportive. Okay, so then we might see this rally going from 175 to 200 and above, very possibly. This is 25,000 call option of 5th June expiry. Okay, June 5th expiry, 25,000 call, and we are waiting for Nifty to give us some light into any confirmation. Are we a full-time pressure cooker or part-time?
Now I am into the market in a more serious way. So I am trading regularly, but I am also working in Nucleus, the Center of Science, which is an educational institution. It's basically a school come entrance coaching center. So I'm also working there. Currently my most of my job is work from home, so I'm finding time for these two. So you make your results out of it. So those who are in the stream, please consider liking the stream. Okay, we are here with genuine opinions and good clarity, good logical thoughts about the market. Okay, it is not just a pump and dump kind of scheme, or of course we cannot pump and dump with this capital, but it can also we are not simply speculating and doing trades. We are giving our honest opinions and all possible logical opinions as per our view. Okay, so if you trust us, if you find this interesting, please consider liking the channel, subscribing to the channel, liking the stream. That is also encouragement to us. Okay, as YouTubers, as content creators, we are also looking for motivation from people like you. It's so happy that you are all asking doubts, engaging with us in the channel. It's highly encouraging for us. So please consider liking the stream too. So to people in here, we are doing a technical analysis mastery course. Okay, a course on technical analysis, which is the base for options trading too. The chart patterns, the candlestick analysis, the support and resistance, the moving averages, the MACD, the VWAP, the RSI and stochastics, the pivot range breakouts, multiple things. Okay, we are covering it in a technical analysis mastery course organized by FinanceWithAB, our team. Okay, so we are doing it next weekend via Google Meet platform. Okay, we will be doing it on Google Meet, and if you want to be an option trader, basically an aggressive option trader, not just aggressive, but even if you want to be a conservative option trader too, studying technical analysis is highly recommended, absolutely recommended. So you can join us. Definitely you will get, we'll make sure you get 3x the value of your money, 3 times the value of your money with our content and with our support throughout, even after the course. Okay, so we had already performed, we are already done basics of stock market course, which is the stock market beginners guide program for our some of the beginners, and we could tutor around 16 people via Google Meet. Okay, 16. So that was also a successful program. All our participants were very happy. Still we are in touch and we are still helping them even after the program is over, to help some of them open their accounts, or to give more clarity, more insights into multiple concepts. Okay, so all the recorded sessions will be available, and you also get a PDF notes of the concepts being discussed there. Okay, you are also getting real-time assistance from experienced traders, including me. So you can definitely consider joining that too if you want to be a trader. Unstoppable, you asking location, Palakkad. Okay, so Palakkad is my district. Are you also from Kerala? Unstoppable, you, where are you from? Or if it's okay, may I know your name, because so that I can call you by your name rather than your this one, your channel name. Wayanad, okay, Malayali. Okay. Again, buyers tried to gain strength. We didn't do anything. We were patient enough. We knew this is monthly expiry, something drastic can happen. So again, see the reason why, the very good decision why we didn't do any trades. Yesterday was very boring. The entire day was very boring.
and we didn't do any trades. You can check out our stream yesterday. The final verdict of the stream was no trades, no profit, no loss. No trade was the best trade today. Okay, so we didn't make any loss yesterday. That is the most important thing yesterday, because it was very easy to make losses. Market was going up and down in a very small span of around 80 points. That's it throughout the day, and we didn't want to do anything, and it was a very good decision. Today we have avoided two opportunities which could have tricked us. One being here, okay, one being this candle breaking down the day's low, which is 935 candle. I'm precise with the 935 candle, and the next one being the 10-5 candle. Okay, after 10 o'clock, 10 hours 5 minutes candle. That could also have easily hit our stop loss. It went up to what? 175. We could have entered at somewhere near 170, and it went down to 152. So most probably would have hit our stop loss. Okay, so we didn't do anything there. We are just avoiding the possible losses. Okay, what is the biggest loss or profit in your career? I have made lakhs of profits and losses too, both. Sandhu, Malayali English എവിടെ നിന്ന് കേട്ടാലും അറിയാം, obviously. ശരിയാണ്, മലയാളി ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ശരിയാണ്. So just very happy to see new faces coming in, new people engaging with us. Happy to see you all. Hope you are all having a very good day. Hope you are not badly affected by the rain. എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കട്ടെ, ആരോഗ്യവതികളും ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സമദ്. ഓക്കെ, ഹായ് സമദ്. യെസ്, okay, let me tell you this. There is no assurance. I generally do not do scalping for 3-4 points. I generally don't do that. So if you are looking for a scalping opportunity just at every market moves, every candles, then I'm afraid this may not be the right place for you. We try to choose sensible trades, okay, depending on not just support and resistance, depending on multiple analysis including the Fibonacci levels, the global markets, the open interest data, okay, the open interest data too. Okay, and now I think I should log into something. Yes, we haven't checked the sensible verdicts today. Yes, Nifty coming down to 780 levels. Yes, trying to break down the 780 levels. I'm in with the 24,600 put 2. But again, this was a support. 780 levels was a support. So we'll just go to sensible and also have a look what the OI data reads and how is the FII action. Okay, let me see how the FII action is. Log in with your broker. Analyze, which is the market analysis. I'm not afraid if Nifty is going to run below this point immediately, because Nifty has been tricking us. So I'm not afraid if Nifty is going to the 750 and I do miss out on something. Absolutely fine. So $24,800 and above is a resistance. Yes, calls written at 24,800. Yes, 0.888 overall, so that is slightly bearish to neutral. 0.7 overall, that is slightly bearish to neutral. Yes, FI is long 1.2 calls and long 1.6 puts too. Oh,
Pros long 27k calls. Okay. Client obviously will be against them. It is always the case. Retailers are generally trapped in that. FI is adding short futures. Clients adding long futures. Okay. 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 So it is not bullish in the OI data or the futures data. That's what we get it. So we may not be expecting a bullish rally as per the sensible verdicts. We'll also check another thing. Okay, I am also checking other data to just to add more conviction to my my trades. Okay, what I can see is that the sell pressure is slightly above the buy pressure, so there is no bullishness currently as of now. Yes. Yes. Nifty at 794, very highly speculative, means nothing.
Okay. Yes. So that is for the sensible verdict. There is no much bullishness in the market. One thing you can possibly do today. Yes, my this thing is almost realized. Okay. In default, I have. Okay. So since Nifty is at 24,800 levels now, I will be ready with my 24,700 May put as well as the 24,900 May call for a hero zero strategy, hero zero trade sometime later. Okay, if Nifty keeps consolidating in this range for a long time, then possibly or the 750, 850, I'll just look into it later. Okay, currently no trades. Okay, that's what we are doing currently. No trades or as of now. See, basically Nifty is not giving any proper direction, proper trend. Okay, so why jump into trades, make a loss, and then try to make up for it later? No, we don't need that. That's right. See, every trader, as Samad says, every trader goes through. Yes, every trader goes through this series of making mistakes, losing money. If you want to be a professional trader, you obviously will go through those stages. Okay, I have also gone through those stages. I have recovered many of my losses. I'm still in that journey. Let me be honest. Okay. So, but then up because my education, the fundamental, my foundational education was, I believe it was very good enough about the basics of stock market, then the technical analysis. I have not been into fundamental analysis. Because my education was good enough, I knew that this, at some point of time this would happen. I have made lakhs of rupees losses, and immediately the next day I trade again. I could get that capital back in almost 3 to 4 months. It took me that much time. Yes, but because my capital was also washed out, much of my capital was also washed out, but I could recover that, most of that. And then losses happened again. It will happen. But that is part of a trader's life. Okay. So currently we are much improved in many regards, and that has given me the confidence to come live in front of, it could be thousands of people. Currently it is less number of people because we have just started. It could be even thousands of people. So you need that confidence, that gut factor to be in front of this much people to be trading live, right? So these experiences have given me that. Will you consider buying on an expiry day? Asks Kiran Divagar. Hi Kiran, my striker, my football teammate too, classmate football teammate. I generally stay away from option buying on expiry day. Only that I may go for a hero zero trade, means I am ready to lose let's say 3,000 rupee of my capital or 5,000 rupee of my capital. I am ready to lose that. I will employ it in a hero zero trade where I will go for a buy from both sides of a call and a put. I mean both sides of the spot price. Okay, I'll buy both a call and a put, and in any direction if the market gives some 50-60 points, that's enough for me. Market gives a 50 point, Nifty moves only by 50 to 60 points, maybe by let's say 2 o'clock, somewhere there. So that would be enough for me to make double or triple the capital I have. So I'll do that, only that. Yes, Amal says, Namaskar aviator. Namaskar Amale. എന്തുണ്ട് ഫുട്ബോൾ വിശേഷം? Ronaldo says glasses കൊള്ളാം. Glasses only for the blue filter. കാരണം
എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ. I think it is more than 10 hours a day. Too much screen time. So I want to be safe from there. All my work is being done in these computers, the mobiles and all. So I want to give some extra protection to my eye. Yes. Happy that you people are following in. Those who are in, please consider liking the stream. Okay. Please consider subscribing to our channel too. Suggest it to your friends if you feel the content is genuine, if it is good enough. So my positions. So I think it's time for me to roll over my positions to 25,000. If it is the 25,000 call, it is at 11 rupee, and the 25,100 call should be at somewhere around 6 rupee, I guess. Yes, exactly at 6 rupee. So I will roll over my position to there. From the call side, I will roll it over. Yes. Nifty is breaking down. Okay. Nifty has broken the day's low and it is going to this level. Chalo, it's fine. Okay, no need to panic. Nothing much has happened. Just be calm. Okay, do not say we have missed out on an opportunity. Just be calm. This is not a proper breakdown yet. It could be. Okay, we just have to be sure. Nifty has already tricked us. Remember this, Nifty has already possibly given us false breakouts multiple times. So just stay calm. Monthly expiry. Fine. Anyway, I am going to take my positions out, both these positions out, and I am going to sell from the top. Okay, I am going to sell from the top. So the 25,100 and the 25,300 call spread. So I am going for the call spread now. Okay. So I will use sensible for it. Since Nifty has broken down below this, I will assume most of my capital into that trade. Can you please explain what is? Can you please explain what is gamma blast? Of course, I can to an extent understand, but I cannot explain it completely. I am not an expert in that. I am sorry. Okay, if I cannot explain that, I am sorry for that. But I'll take this question. Okay, hopefully I can come up with a clear answer maybe in the next stream. Okay. So if you don't know something very properly, why explain it, in the round way? So that's my position now. So again, strategy builder. Yes, Nifty seems to be breaking down. Okay, so I'll just short my position from the call side, which is the 25,100, just to be safe. Okay, and 25,300 buy. Yes, even that will give me 0.36%. 1 hour into the expiry day, even that will give me point. So the break even is again 1.4% upwards. Only if Nifty rallies by 1.4%, I am in some problem. So that is okay for me. So I'll not assign all of my capital. I'll just take 5 lots. Okay, so that I still have enough capital left with me. Okay. I'm just taking 5 lots. Place all at market. Yes. So that is my new position. As you can see, 6.3 and 2.3. Okay. So this is what we have done. But beware at the 750 level. Only if this 740 is broken, then we can expect Nifty to go down further.
Okay. As we have seen, the sellers are in control and the difference is widening. Yes, sellers are now currently strike wise sellers volume 600. Okay, so there are more people selling the puts on 24,600 too. Let us go to 24,700. Not crossing yet, in the sense 24,700, still the put sellers are more at 24,700. Let's just check 750 currently, which is the ATM. 750 is the ATM, and here call sellers have overtaken the put sellers too. So 750 has all the possibilities to be broken down. Okay, so 1033 and this is 1033 by 1033. Which 3 means in another minute we will get another data. $750. But at 700 still this seems to be a support. 750 might be broken. Okay, 750 should be broken, but as of now 700 could be support. Yes, the put sellers are more at 700. I am just watching the data here. Yes, so keeping 10%, 133, yes, 700. Let me look at 700 too now. 750 we have 700 put sellers. So the call sellers are improving at 750. There are more call sellers, which means yes, I can definitely consider an entry from 750 to 700. I am entering at 143 range with a stop loss of 135, the bottom of this candle. Okay, so I am just again just a sample trade. Okay, 24,700. Is it 24,700? It is 24,600 put. Okay, so yes, 24,600, 5th June P at 143. But wait,
if I can get the data of the next week's expiry, that's what I'm checking for. Yes, this is soon to be broken down anyway. Okay, at 750 levels, the 750, again the call is increasing, the call sellers are increasing at, yes, 750. I mean, I'm basically having some confusions here, that's the reason why. Good morning, bro. Do you think there can be some big move in SENSEX? I was tracking SENSEX, but then there is a small delay in the data being updated in TradingView because of some plans. I don't know exactly. I don't know exactly what happened. So I was not tracking SENSEX very actively then. So yes. Obviously some sort of a support is to be expected at 750, but as we are tracking, the call sellers are more at 750, which means it has possibility, very good possibility to go down further. The difference in put Nifty buy and sell volume, the sell volume is higher, it is getting higher. But at 24,700, this is a support. Let me tell you this, 24,700, there as of now less chance that it will break 24,700, very less chance. Okay. Now technically speaking, since for a small Fibonacci, okay, if I can draw a Fibonacci from here to here, then if 750 to 740 is broken, then you can expect 680 as per the Fibonacci. This is the steep down now. It may go up to the 770 range to 770, 780 range too. Then if it comes back, then all the way to 680. We have seen such patterns. We have seen, we have taken trades in them too. Fine, 24,700, 24,750. $24,750 is a race between, oh my god, it is a race between calls and puts. So here it is, this is a confusing stage at 750. Again, just sitting at the put short position here, which is obviously giving me profits. Okay, so shorted at 630, now at 6 rupee. I'm thinking of taking a buy on OTM put. US markets fell down a lot. Amal, let me tell you this, US markets have fallen down. Dow Jones have fallen down by 0.6%. Yes, I know that. But the futures, if you look at the futures data, which is similar to the SGX Nifty of ours, okay, Dow Jones futures have gone up by 580 points, which is almost 1.4%. So depending on the global markets, let me tell you, there is no considerable bearishness. Okay, the S&P 500 also, after yesterday's close, by now it is supposed to be opening at almost 1.5% up, S&P 500. Okay, the Nikkei is supposed to be opening
I think Nikkei is currently at 1.6% up. Okay, so yesterday they have closed fine, but the aftermarket has shot up. There is no considerable bearishness in global markets. So if global markets are your cue, then I don't know if you should be going for a put. I don't think you should be betting against the market. If at all you are doing, if you want to be aggressive, but do it in small quantities. And do not keep averaging. Your view might be wrong. So just stay away, preferably. Yes. Oh. Yes. See, we have a case here of Nifty going to the day's low, but there is no significant improvement in the premium. In such a case, let's see if Nifty retraces here for a small while, and India VIX is also consolidating, slowly cooling down, and our positions is getting safer minute by minute. Okay, going to the 580, 590 levels, shorter at 630. I'm also ready with my positions here. Okay, the Nifty 24,600 put of next week expiry. Even yes, 680 levels is also is what I am expecting, Amal. If 750 is broken down, then possibly to 165, we may get a small ride, 60, 70 points, 10, 15 to 20 points here, possibly. But see, as you can see the option chart, see there is no much momentum. There is not much of a momentum. Of course, it came in the 10:30 candle. It showed some momentum, but it is not continuing. So what can you do? Just if you have some capital, just short your positions. Sit ideally and sit, आराम से बैठो. Take a deep breath, have some time in the market. Yes, yesterday and today it is proving to be so. Today we have a small trend here, but let's see if 740 is now broken, then all possibilities it should go to 680 and with strength. If with strength, then the option premium can jump. Okay. Rahima Tasneem says good morning. Good morning, good morning. ഇപ്പോഴാണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വീണ്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വന്നു. രണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Right. It is good that Nifty is taking a pullback now. Okay, I'll be possibly in for a trade. Okay, I'll be possibly in for a trade if Nifty can come to the 145 levels again. Okay, then I'll be aiming the 165. 145 to 165 most probably will be my first aim.
if Nifty can break this, okay, so if Nifty can break the 740 levels, which is the day's low again, then it can go to the it can go to the 680 levels. I'm sorry for that. Yeah. 680, 700 levels. I can see there is at 700 still the put is higher. The put sellers are higher at 700, but it may change any time. Okay, the 24,700. It's only the puts which are higher at 24,700. So I don't think a big rally is happening as of now at 750, whereas at 750 there is more call shorting. Okay, so all possibilities, this is going to be broken. So I can even consider a position here until the 0.618. Okay, so with this being my target at 680, this being my stop loss, it is good, it is good, it is good. At 750 again there are more call sellers, so I think it has all chances to be broken. Okay, I am just taking a small risk here. Okay, by taking it above the 780 to 780 levels, and my target will remain the 700, let's say. Okay, at the 700, 690 levels. So this is a risk to reward ratio of 2.9, and I am entering. Okay, I am just taking a risk. Okay, but I feel looking at the data, I feel this could be right. Anyway, I'm just doing only with 150 quantity, only 2 lots. Okay, only 2 lots at, I'm placing a limit order at 137.5, let's say. Okay, 137.5, let it hit. Okay, I'm just placing 2 orders because my I'm just improving on my conviction. It is hit. So my trade here is I bought 5th June Nifty 24,600 put at 137.5, and my stop loss, okay, and my stop loss will remain at 130. I am ready to suffer 7 into 150, which is around 1000 rupees, absolutely fine for me. Okay, at around 130, I mean when Nifty reaches 788, right? So that should be around 128. Let me say 128. 128 to 129. Okay, so this being my SL at around 780, 785, and my target will be 700, because I was also checking the OI data. There seem to be more sellers there, so it may come down to even 132 levels to 130 levels. Okay, 129. Let me fix it at, I'm okay if I make a small loss too. The small loss is fine. It is anyway less than 10%, so I'm just okay with only 2 quantities, only 2 lots. Okay, so this is, yes, this is my position. I have bought 24,600 put 5th June at 137.5, only 2 lots. This is a sample trade. Okay, I'm just checking out some things which I am also learning now newly, so I'm just checking it out how well this works. Okay, so I've kept my SL stop loss at above the 0.618 Fibonacci level, and my target remains at 700, 24,700, where I can see there is
some support. Okay, there is some put writing at 24,700. So currently, yes, this is running at a profit 142. Yes, going up. Okay, I have already told my target is around 24,700. This may go up to the 165 levels in that case. Okay. There are considerable call sellers. Call sellers are improving their positions at 24,750. So I'm just checking it out. Only 2 lots. I'm not trading much. Just approaching the 140 levels. So this will be my SL. Okay, my SL at 128 levels, and this will be my target at 165, my first target. I'll keep it at 163 better, so that I don't miss out on something in a matter of 2 points. No, 144 is not my entry. My entry is at 137. I'll change it to 128, 127. If at all it quickly comes and hits, just I'm taking some small extra buffer, that's it. Not much. Happy if very much content if it hits my SL also. I do not have any problem. Only 150 quantity into I lose 10, okay, which is 1500 points, 1500 rupee. I'll still be sitting on that profit of whatever it is. Okay. Let's come down to the 134 levels. Amal saying yes, 1:2. It is more than 1:2, I guess. It is more than 1:2. No, I am not targeting that much rupees. I don't know how much rupees it's it. From 137 to 160 levels. 137 to 160 is how much? 20% will be, yeah, almost 20%, right? Almost 20%. So how much is my capital? 20% of that. Fair enough. I don't know how much rupee it will be. 20 into 150. It will be like 3,000. Close to 3,000, I guess. That being my target, I can obviously afford to lose 1,500. Yes. And it is not actually 3,000, it is 3,000 plus. So it is again more than 1:2. Correct, yes. Entered at 140, says Neju. Okay. Again, I told you this is a sample trade, that's why I have not traded with any good quantities. I am also checking out on some new data which I got, new things which I got. Okay, I'm also just checking it out to see its efficiency. So consider this a trial trade. This is not to make profit, this is just to understand this a new system which I got. So I'll again refresh on the data at 24,750. 24,750, again call sellers are doing good. Means
all possibilities to break down, it seems. And according to the Fibonacci, we have a hope of course it has not gone to the golden zone and come back, I know that. Still, breaking 750 could mean coming down to the 700 range, means 750 to 740 range means another 40 points easily it should come. Hopefully it is coming now. So I am not counting on my this one, my profits, how much is it. I'm just looking at the option chart as well as Nifty chart. Breaking the 750, it seems going to 144 levels now. Yes. Oh, Amal says he trades in Forex. Oh, great. I'm not into Forex trading yet. Okay, I don't know if I'll get enough time for that too. So good that you got a good sell-off in gold which you captured. Good to hear that. I think it's just Nifty getting confused here, doing something, and or possibly should go down to 700 ranges. So this is my trade which I have taken. 24,600 PE, bought at 137.5, currently at 142 rupees. $81,700 put near 740. Is that the case? SENSEX 81,700 put. Yeah, it can be that price because it is ITM, right? It is an ITM put, so it can be of higher premium, means higher value, very high values. Or do you want to short that too? Well, okay, so Nifty ready to pull down, ready to break 740 range. We are just waiting for a quick momentum in. Yes, that's it. There you go. That's how you catch good trades. 154, 155, going easy. Should go now to 700. Nifty should go to 700. Now the only support remains at 700. Okay, Nifty should be going another 10 points easy. 25 points easily, which means our option should be going another 10 points easily. Should be. Nifty has broken with strength. So it seems this is doing just fine. Anyway, this being a trial trade, I am not immediately jumping into booking profits now. No. Okay. But entered at 137.5, currently more than 10% profit now. 156, good. Going to 158, good. Now my profit is somewhere around 3,000, right? Yeah, close to 3,000 now. 2,000, yeah, 3,1.
So I'll be happy to exit at 163, the first lot. I'll only sell partial quantity there. Let's say it hits 163, right? Okay, it should be hitting now. It is going down, it is looking bearish. $157. It is good that we have exited the put short at 24,200. Still it's at 24,200. Still we sold from the call side, looking at the OI data too. So this is also good. Nifty has not reached the 24,700 levels, but near 700 to 710, Nifty might see a small pullback, possibly, maybe. So I'm now trailing my stop loss to 140. Okay, definitely 140 now. So whatever happens, I'm not going to lose anything, but I am taking the risk. Okay, let it come to 140 also. I don't mind. Okay, I may have missed out on some profits. I just leave it. But I want to take that extra risk so that I can go to 163 if possible. Nifty may play here sometime, so I don't want to just exit quickly and then later on see this going to 163, 170. 140 I'll exit. All of my quantity. I'm saying all of my quantity. Okay. So I'm two lots. Okay. I'm ready to exit at 140 if at all it comes to 140, because then I don't see much of anything happening. Else I am targeting 163, all that levels. Again, only partial quantity there. $147, $146. The put sellers have significantly dropped at $750, and yes, all looks good only. But then we might have to exit there also. But this one, I'm fine. The put sellers are now improving their positions at, which is that 700. Okay, which means definitely 24,700 is going to be support, but it should be going to 700 levels. It has reached 715. We are just seeing if it can take to 700. We'll see. Elstello, no problem. We'll exit at better than cost. That's it. Okay, so again, this is our updated SL now. Updated SL is at, okay, this being our entry. At 141, let's say. Okay. Oh, this is 141. Let it be. Updated SL at 141. $46, $47. Still not exiting anything. Still not exiting. I'll be okay to exit at 141.2. Okay.
Still at 1000 rupee profit, no problem. For the time being, I'm not looking at the comments. I'm sorry for that. I'll be back with the comments because we are at a crucial juncture. So at the long position, this was our long position, aiming a target of here and a stop loss of 128 to 129 was the level. Okay, so this was the level. Risk to reward of around 2.8, fair enough. This was where we started. If Nifty can break the top of this candle, okay, then also you can consider an exit, okay, at whatever price is there. Means if Nifty breaks, if Nifty goes above 24,740, it is at 730 now. If Nifty goes above 24,740, you can definitely consider exiting this position. Okay, then it might show, okay, that's enough for the day, means enough for 24,700 as a support. It is taking 24,700 as, considering 24,700 as a serious support and going up. So you can consider an exit there also if Nifty goes above 24,700. Anyway, my SL will be there. Okay, so it is at 737 now, 738. If you want, you can consider an exit here. I may also exit at this one around 141. $24,750. What is 750 doing? Not much change. Again, call sellers are in advantage 750. At 700, let's see. Okay, at 700, I think it should be. Oh, it is neck and neck fight. But call sellers are now just improving their position. They are just slightly above the put sellers, which means possibilities that 24,700 might also be broken in near future. We are seeing the data here. Okay, but we'll have to wait. There is a possibility 24,700 to be broken too. But it is very tight out there between the call and the put sellers. Both improving their positions, both improving their numbers, and
ഒരു മൊമെൻറ്റം കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഇൻ ദിസ് വൺ, ദ 11 o'clock ക്യാൻഡിൽ. ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ നിയർ ദ ഡേയ്സ് ഹൈ കിട്ടിയാൽ ദെൻ ഈസിലി 160 ലെവലിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകും. Nifty another 25 points away from 24,700. $750 sellers have gone, well over that. Call sellers തന്നെയാണ് advantage. So 24,750 for the time being is proving to an improved resistance. Okay, 750 levels, more and more resistance there. 700, looking at the Fibonacci to 680 is that level, but you see, photo finish എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ very high tight competition, very tight competition. Again, because I am aiming for that 20-25% target, my stop loss will also remain at 141. I am not going to change that. At 137.5 to 141 at flat, I will exit without much profit, much loss too. Without any loss, but without any profit too, I will exit there at 141 range. So as you can see, this is our position. At 150 now. Okay, there is the momentum. Okay, take it up. Come on to 700 levels. Not much momentum in the put option value. Made a low of 708. Okay, so this is the profit we are running at now. Entered at 137, only small quantity. We have entered only a minimal quantity there. We are checking out multiple things, and our view seems to be proving right now. Our target remains above 160. Okay, so we are aiming at 153 now, 153, 154 levels now. So we are aiming 160 to be the first target. 160, above 160 to be the first target. We'll see, and Nifty should be approaching 700 levels. It is approaching 700. It has already once broken the day's low in this candle. It should be breaking again. ഇതിൻ്റെ ഹൈ എത്രയാണ്? 156 ആണ്, 158. ആ മൊമെൻറ്റം ലോസ് ആയതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. മൊമെൻറ്റം വരണം, നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റം വരണം. ഈസി ആയിട്ട് 163 അടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. Where is the momentum? Okay, this might be Nifty hitting the 700 levels and turning green possibly. So again, I'll take my SL to 145 now. Okay, 145 will be my SL now. Amal asking, there would be time decay in option premium, right? Okay, Nived Patali asking, you should have booked that 3K profits. Okay. Multiple comments I was seeing now. Okay, Amal says you should have booked at 3K rupees. Amal, I have set one target at around 160 and I was expecting Nifty to go to 700, which is proving me right.
I might go wrong at times. What happens when I book 3k rupees? I will stop at 3k. I'll be stagnant at 3k profits, which is okay, fine, okay. I might miss out on a 7k, 8k profits too. Isn't that a possibility? Why cannot Nifty go down to 24,500? Who knows? Okay, so to have that, that possibility, I should be ready to sacrifice something also. Everything comes at some cost. Of course, I should have booked at, maybe I could have booked at 150, but I am aiming for more. With trailing my stop loss, I am being safe there. Okay, I might end up with 500 rupee profit, I know that. But with that, I am aiming 7k, 8k by trailing the stop loss. And I think I am being proven right now. Again, look at Nifty and look at the option, option chart. Okay, it is trying to break down again. Anyway, that is my strategy. I have fixed my strategy. If my target is set, that is set, my stop loss is also set. Now it is at 145. My stop loss is now at 145. I don't want to suffer anything below 145. That's it. Okay, at 145 is my stop loss now, but I am aiming big. And another thing regarding option premium, decay in option premium. This is the next week's expiry. So the premium decay is not affecting my option premium right now. Not much. Of course there is, but very little. Not a big issue. You are getting more than 1:2. Now also I am having that. Okay, that's not an issue. $10k profit today is good for you. Okay, yes, every profit is good, but I believe no profit is good enough. Is 50k profit good? Yes. 1 lakh profit is better. So no profit is good enough. Whatever comes, I have to take that. I am ready for any big rally there. I know right now I can book a profit of 2200 with only 150 quantity, which is a fairly good return with only 150 quantity. I know that. Let me see. Okay, let me see if I can capture more. Because my analysis says so. It is not blindly doing something. My analysis says so. Okay, Nifty can go down to 700. Looking at the 24,750, there are more and more put sellers. I mean call sellers. So 24,750 is supporting my view. 24,700, yes, call sellers are again improving their position. 24,700, where is 24,700? Yes, call sellers are now improving. Yes, 24,700. We might see a breakdown. That is what I am explaining. We might see a breakdown below 24,700. And technically also Nifty is bearish. Has the possibilities to go below that. And see the option chart. 155. Vishnu Srikumar says 1k is enough, bro. Depending on everyone's risk appetite, if 1k is enough, chalo, fine. You also make sure that much loss is also should be enough for you. Okay, you don't go and make 5k loss after making 1k profit. That's it. Exam ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? Exam? എനിക്ക് എക്സാം ഇല്ലല്ലോ. എക്സാംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക്. Okay. So call sellers are now improving, and we might see a breakdown of the 700 levels too. Again, whatever happens in this option currently for this 5 minutes, maybe somewhere there, but I don't trust it much. Let us see. One thing I can possibly do is I'll take it up to 160 levels, 160 to 161 levels, which is then a reasonable enough profit. It is 20% plus, so I can book it there. Instead of 163, I can take it down to 160 bus, and 160 to 161 and not below that. Let me try. Anyway, my stop loss is at 145. I'll definitely make profits. 100% I'll make profits. Okay, so it doesn't matter. I'm already on profits. Let me aim for more. There is nothing wrong in that.
Yes, coming to 149, I may miss out on something, but I am completely content with it. 148. If it hits 145 range, I am exiting. If you're playing at 147, 148, it might just capture my stop loss and go up again. Still, I've decided on something, I'll stick to it. If I have decided my SL, I will stick to it. I'm ready to swipe here in my phone. Yes, exiting. I exited. Yes, exited at 144.3, which is okay for me. Okay, so as you can see, there is no my orders 137.5 to 144.3. Again, that is the very small profit which I realized. Okay, I'm okay with that, with my position. So I have made, this is the one, 1020. So not much profit, not much loss. I'm just exiting almost flat. Again, this might be capturing my stop loss and going up again, but chalo, that is my trade for the morning session, the first session. So I don't want to be taking too much of a risk and avoiding any losses, any profits which I already made. See, now what has happened is I have anyway made profits. I missed out on something, but on the next one I may make 3x or 4x of this one. I am always taking that possibility. I don't want to limit my profits anywhere. Okay, if the trend supports, I don't want to limit my profits, whatever comes. That is the same reason why we have taken rights from 130 to 230. We have taken rights, that is available in our in our channel. The trades, you can go and check it out. If that 5k or 6k profit was enough for me, I would have exited at 160 also, 160, 165. But I got a right till 220, 230. You can go check it out in our channel. So that was our first trade for the day. Okay, just exiting without much profits. Again, only in the green, definitely in the green. This is that 1020, but very small profits. We are hence approaching, by the end of the day, we might be approaching another 750, so more than 9k by the end of this day. Okay, 9k plus by the end of this day. If Nifty doesn't breach the 25,100 level, I'm safe there at 25,100. Nifty again is playing here. I don't know what is to happen. Okay, so chalo, anyway, I have not had my breakfast. Let me go have my breakfast and come. Okay, it's already 11:20. Those who have not exited completely, you can still keep your position if you have not exited, but have a strict stop loss, at least at your cost. At least at your own cost. Okay, so do not go to losses from here on. So let me go have my breakfast and come back. Okay, so thanks everyone for interacting. Let me quickly finally check the comments. Vishnu Srivan asking 1 week കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. It was not my exam, it was my PhD Viva. Okay, I am also supposed to be a doctor in some time, PhD in physics. That was, അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് 30th വാട്ട് ജൂൺ മെയ് 30 ഷെഡ്യൂൾ അല്ല, മെയ് 30th ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് മാറ്റി. സോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ലൈവ് ചെയ്തുകൂടാ, ലൈവ് ചെയ്യാലോ. വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻസ് ടു പീപ്പിൾ, വി ക്യാൻ ഓൾസോ talk to people and communicate and do trades
if they require, together. And SL shift ചെയ്തോ, SL നമ്മൾ 145 വെച്ചല്ലോ അല്ലേ, 145 വെച്ചു and 144 point something hit ആയി. It is fine. Currently at 141. So 700 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ടൈറ്റ് ഇതാണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കോളും പുട്ടും തമ്മിൽ. സോ അവിടെ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ മേ ചേഞ്ച് നൗ, ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ വെരി ടൈറ്റ് ആൻഡ് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. സോ 700 ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹിറ്റ് 708, കം ഡൗൺ ടു 708 ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 150 ആ ഒരു മൊമെന്റം നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി കിട്ടിയില്ല. 157 വരെ പോയുള്ളൂ to 158. എനിവേ നമ്മളൊരു 5% പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്, 5% പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. സോ that is fine. So that is the end of the first trade. See, നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര നന്നായി. Now going to 139, 140 levels. Okay. Let me have my breakfast and come, and this will be a break for, okay, so this will be a break for 20 minutes. I'll be back. So take care, stay healthy.
Yes, so welcome back everyone. Yes, just a minute. Yes, hopefully nothing much has happened while I was away. I was also tracking Nifty while I was having my breakfast. Yes. Yes. Nifty, by the way, yes, see, we had exited at 145 and it has gone down to 129 levels even. Okay, on 129 levels. Now Nifty is again playing that range. Again, this is falling, then a small recovery, falling again, small consolidation, falling again. But this might be consolidation for some while. Okay, let me be honest. This might be good consolidation for some while, which we are expecting. Uh, $600 and $800. The 24,700 put and 24,800 call. 900 call is there. The 25,000 call is also there. 24,300 call is of no use now. This put also let it be there. Okay, so how is your portfolio doing today, by the way? Yes, Amal says don't regret it. No regrets, no regrets. Okay. Yes. Yes, so we are back. Okay, so this, as you can see, is my portfolio today. Currently at 0.51% up. The VIX is also slightly decaying. VIX is down by 7% today. It keeps decaying. So the option buyers do not get much out of this market as of now. And it's time for option sellers to play the game. So option ബയേഴ്സിന് വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കറ്റ് അല്ല. നമ്മളും ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തു. വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് 160, ബട്ട് കണ്ടില്ലേ 160 പോയില്ല. So it is not that easy a market to be in as an option buyer. As an option seller, yes, it was good.
Yes, there was a small issue with the net connection. Okay. Yes, so where is Nifty currently is at 740. And not giving much of a scope. So for some time I don't think there will be a good scope for any option buying. I don't think so. I will be only holding my short positions, which are these, okay, which is 25,100 call with a 25,300 cover. Okay, I have shorted 25,100 and covered it with 25,300 call. So that's what I've done. I'll only be making profits of 4 into 375, which is 1,500 there maximum. So that will be my maximum profit there. Is it clear? So all these things are now gone. Yes, yes, yes. Yes, Nifty trying to gain some strength, possibly. We had exited our put option at 145, you remember, now at 133, good choice. Now. Nifty at 745. We will look into the 24,700 data. 24,700 should be all puts now. Puts domination now should be. As expected. Calls are dropping their positions. Puts are now improving at 24,700 and at 750. At 24,750.
Oh, I think at 750 there is. Okay, there is good call selling at 750. Which means 24 750 has a good resistance. Yes, yes. 24 800 will possibly have to. 24 800 is just way above, almost like 6 million call shorts, call sales at this one, and only 1 million at 800. 1 million put short at 800, 6 million call short too. So that would mean good resistance in 750 to 800 zone. Very good resistance as of now. At 10:30. What has happened at 10:30? Let's see. This is the 10:30 candle and it broke down. Okay. So I am also trying to figure out multiple things using our new data, new analysis tool. Hunter says SENSEX call hold. So are you holding a call in SENSEX? Okay. Okay. Hunter, just like we said now, okay, we have got the data of 24 800 for Nifty, and we will similarly look into the data of SENSEX too in that case. SENSEX currently at 81,300. Okay, it is currently at 81,300. So we'll just take a look at 81,500. Okay, there is only around 30k put writing at 81,500, but close to 120k call writing at 81,500. That is resistance. The puts have never been able to overtake calls there. Never today has the put selling been good enough to overtake the calls. That is resistance. I don't know today if you will be in some profits. As of the data now, I don't think you are going into profits today. What happens tomorrow is a different scenario, maybe, but be cautious with that. And I do not prefer you to average, okay, average at all, even if you have funds. I don't see any rally coming today in Nifty, and hence we have shorted the 25,100 call. And I am also ready to upgrade it to 25,100. I am ready to upgrade it to 25,000 call later today. The funds I still have some sufficient margin, so that is fine. Nifty not doing much, only consolidation. You may not get any good opportunity in this range. We had only one trade today. That one trade hit our profits, didn't hit the target we expected, but hit our updated stop loss, which also gave us 5% returns.
Okay, for no particular reason, the VIX, the premium is increasing, possibly because VIX is slightly improving in that front. Yes, VIX from 16.6 to 16.8, slight improvement, but could be one reason why our premiums are increasing. And that is also an opportunity for option sellers to come into the picture. So I am not concerned about my 25,100 call as of now. 25,100 is still far away, still 350 points away. 350 is almost 1.4% away. I don't see anything happening. But the premiums are increasing. The premium is increasing at 5.7, 5.8, which for me is a good thing to have. Chalo, I'll add some more position to my this one. Okay, I'll add three more loads. If I add three more loads, yes, I think I can add, yes. I'll just check the summary. I will get an additional 900 rupees, a nominal amount. So I'll just trade all that too at 25,100, right? 25,100, yes, 25,300, yes. It's a bear call spread. That is a bear call spread. So I have added some more positions, some more numbers into my positions. It was 375 quantity, now it is 600 quantity. I have exited my order at 530 only. Oh, I should have got it at 580. Chalo, matter of paisas, it's fine. So I will be aiming another profit of almost more than 3 into another 1,800, which will possibly take me up to 10k today. You can see our live positions too. Fine. I prefer staying away from any option buying now. Okay, there is no considerable premium for you to work with, means there is premium, some sort of premium decay happening too. So preferably if you can stay away from option buying, that would be the best thing to do to avoid any potential losses. So our subscribers have now reached 555. This is a good number. Okay, as you can see here,
The subscribers now 555, total number of subscribers. Yes, happy for that. So what to do when the market does not give you any opportunities? Just wait for it. Just do not be in a rush to enter into trades, make profits. Just avoid it. Just avoid the trades which can potentially give you losses. ഇല്ലാത്ത ട്രേഡിൻ്റെ പുറകെ ഓടണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മാർക്കറ്റ് തന്നെ കാണിച്ചു തരും. മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഒരു റാലി കാണിച്ചു തരും ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക്. അത് ഫുള്ള് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പലപ്പോഴും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു 50%, ഒരു പകുതി ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ മതി, നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത പ്രോഫിറ്റിന് പുറകെ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ചെയ്യണ്ട. No need to do that. Okay. So which are the stocks which have gone up today? In our holdings, the day change has been the most work. RBL Bank at 40% returns for me. RBL Bank. Okay. IREDA 1.5 still in losses. IREDA average is at 200, more than a lakh there. Musdoc 52% profit. So that is great. Cochin Shipyard 32. PNC Infra Deepan. So today PNC Infra is up by 0.9. Okay. But Chennai Petro is also at 725. Chennai Petro rose by almost how much? 5% yesterday. I think 5% or more. Let us look at Chennai Petro. Okay, chart. Yes, this is what happened in Chennai Petro yesterday. Chennai Petroleum. This rally, and I think close somewhere here. So breaking the previous swings high, going up again. Still so much ground to make up for Chennai Petro. The financials are also fine for the company, so expecting very good rally in Chennai Petro. I am expecting this. Okay. The high point being made at 1270, 1270. Came down all the way to 440. Oh my god.
Chennai Petrol, let it be. Okay, we'll take a look at Nifty. Feeling sleepy here. Didn't get a complete sleep yesterday night. Had to wake up in between. Okay. Amal asking why RBL Bank. I'll tell you. RBL Bank was my personal pick, which I personally analyzed multiple things and did. Others were, because it is defense and I expected boom, and because of the crash it had from defense almost fell by 50% more or more, the entire sector. That's why there was investments there. RBL Bank, I'll tell you why. You can see my returns in RBL Bank, right? RBL Bank has given me 40% returns in, I think, less than 5 months. Definitely less than 5 months. Okay, it's been a maximum of 5 months since I invested in RBL Bank. So very healthy return. So why did I choose that? 5 months in the sense, 5 months would be December, January, right? Yeah, correct, there only. So the overall valuation, that was a valuation investment for me. The overall valuation was very good. Valuation was very affordable. The durability of the company was also affordable. I am checking this in Trendline app. Okay. The PE zone at that time told that it is currently in the buy zone, not the strong buy zone, but still in the buy zone. Okay. Means the amount of time the company has spent in the higher PE region is low, and in this PE region has the company spent, means the lower PE region, has the company spent so much time? No. So it is currently spending its time there at that time when I was buying. So at that point I had to buy that. So I hope this makes sense. Then in the checklist there were 62% pass in the checklist, which not everyone has. It has also a market cap of 13,000 crore, which is mid cap company. Okay, which means it's a mid cap company. Yes, another important thing was the RSI. Okay, the relative strength index, which can tell you whether this stock is oversold or overbought zone. Okay, oversold or overbought zone. So that was currently then in the oversold region, sort of in the oversold region. So it was in a very good strong buy region. So multiple things which I just filtered. I didn't want to go for any bank in particular, but I filtered multiple things like this and just came up with some 3-4 things. One of them is RBL Bank. One was PNC Infra. As you can see, PNC Infra, it had gone down recently. Only it has come to profits. The fourth stock here, PNC Infra. Okay, so in that, yes, I think I had averaged in PNC Infra too. Okay, so these two were my personal picks. These two came together. That's why I was remembering that. Yeah, thank you, Aman. So those were the reasons why I chose RBL Bank. And I look at my portfolio as a part of my family's portfolio. So my brother has some investments which I do not exactly have. So I have diversified that too also. I have not invested all the capital in the same companies for all three, because then that would be a replica of my portfolio. So I think he has HDFC Bank, which has also given good returns, stable returns over time. My father has L&T as well as Musdok. So he is also in handsome returns. The one you are seeing currently is our, yes, okay, is our family portfolio, currently at 6.5% up. Currently 6.5% up. Alright, okay. So I just also wanted to check whether I can pledge some more holdings.
is something available. Only Tata Steel is, so I don't get any. That was a sample, one quantity bought. It was an example shown to someone. Right? How come the entire market is up but IRED is not performing? IREDA is currently in loss right now. You mean the stock price or the company financials? I have not had a look into the company financials. I had invested IREDA almost a year back. I have not had an update about the Q4 results or something yet. Okay, as of now, as of today, I don't have an update. So I also had to answer one more question earlier. Yes, somebody asked me about the gamma blast, right? Nived Patali, gamma blast. We'll check into. Okay, in my portfolio. Okay. IREDA currently at 12% loss. Yes. So IREDA is no. It is not that IREDA is not performing. You have to look at the chart. It is not that IREDA is not performing. IREDA, because my investment had gone down considerably to some 25-30% loss, then this is a retracer. See, IRED is also performing in similar fashion. Okay, it had gone down to 136 range, 137 range, as you can see here. This is 137, this low. Now currently at 176. Okay, so this has happened in IRED. Okay, it is performing similar to Nifty, but the fall was immense. Okay, since in fact IRED had begun to fall well before the market started to fall. Market fell by എപ്പോഴാണ് വീണ് തുടങ്ങിയത്? സെപ്റ്റംബറിലാണ്. ഇത് ജൂലൈ പകുതിയോടെ IRED ഹൈ മേക്ക് ചെയ്ത് ഫോൾ ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ടു ഗെറ്റ് അപ് ടു ദ ഗുഡ് വാല്യുവേഷൻ സോൺ. ഓക്കെ, IRED സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് കറന്റ്ലി കം ഡൗൺ. 136 is a very good valuation range, that zone, and now moving up. Another thing, ഞാനിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണം റിന്യൂവബിൾ എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, India aims to be, yes, 130 gigawatt എന്തോ സംതിങ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ capacity from renewable energy, power capacity producing from renewable energy. By 2030 170 ആക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. If my numbers are right. Okay, just correct me if I'm wrong. Anyway, there is significant scaling up happening in renewable energy, especially in solar cells, solar industry. So obviously IRED is renewable energy development organization, some company that can fund all these things. Yes, future potential IREDA. And you can also consider in this segment. Okay, in this segment Borosil renewables. Okay, is Nifty going up? Okay, Nifty started going up, but just keep it there. We are not doing anything now. Borosil renewables ഉണ്ട്, Premier Energies ഉണ്ട്, Wari Energies ഉണ്ട്, possibly Tata Power. Multiple companies are there, which I think, in my conviction, I think will be benefited, which could potentially give a CAGR of 20% or more, possibly. Again, the numbers need not be accurate, but considering the need of the scenario. Okay, Suzlon, yes, Suzlon, definitely, yes. Suzlon and their brother holding Suzlon. He is holding from, I think, 50-51. Currently at 67 something. Yes, 51 on average. Currently at 65. It had made a high of, I think, around 85. I am also counting on Suzlon, Tata Power, multiple things.
let us also take a look at FinNifty because that is also expiring today. Indices FinNifty. Nifty Financial Services Index, that is FinNifty. Yes. See, Amal, gamma blast can happen in all the options. Okay. Basically, it is one of the option Greeks. Okay. So, beta, theta, vega, gamma, the option Greeks, and oh my god, it's too hot. Very choodan. Okay, just a minute. Kindly hold on. Okay, so it is one of the option Greeks and it can happen in any option. Quick movement in the options can. Gamma blast has taken option values from 4 to 150. I have seen that. Rupees 4 to rupees 150. How much is that? 20, 30, 40 times almost. In matter of 10 minutes, 10 to 15 minutes. So considering this is monthly expiry and there is no significant movement for the past 1 hour plus, there is all possibilities. By the end of today, I am ready to lose some 2000, 2500 rupees. I am ready to sacrifice 2500 to catch possibly 10,000. Yes. I'll just be ready with that. I will just keep my things ready for a hero zero trade. Okay, I will be ready for a hero zero trade by possibly 2 p.m. I am telling now itself, but possibly 2 p.m. or after 2 p.m. I may be in for a hero zero trade. I might lose all of my capital, so hence I am investing only possibly 2500, 2000, 2500 around that range. So to catch a possible 5000 or more in something. yeah, that can be considered. Good profits in forex. Oh, you do in crypto too. Fine. Yeah, so അത് ചെയ്യാലോ നമുക്ക് already ഉണ്ടാക്കിയ profit എന്നല്ല. We should be 100% ready for that. So I will for the time being check yes, the 24,600 put, 24,800 call.
25,000 call, 24,800 call is also ready. $800 call, 700 put. Yes, where is 700? $800, 700. നിഫ്റ്റിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് നോക്കുന്നതല്ലേ? യെസ്, അതെ. പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിബിൾ ആണ്. ദ മാർക്കറ്റ് ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് ബൈ ദെൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ആൻ ഇൻഡിസൈസീവ് പൊസിഷൻ. അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. And if the market keeps consolidating for more than half an hour, 40 minutes in the same range, then we are in loss. So Nifty can give a hero zero trade, yes, but other again we need to have more DK, possibly DK now sadhyandu. Currently also the premium is not very low, premium is considerably up, so DK undavana, it should DK because it is monthly expiry too. So not jumping into anything now. In the meanwhile, my positions, okay, 8,700. We had shorted more quantity at 520, 530. So now at 415, almost 300 quantity, I think, or 225 quantity, only 225. So that much extra. Another 2 rupee plus to come. So if everything stays good, I am possibly going to end up with 10k plus today, which is good. Good profits. Yes, Nifty at Nifty coming to the day's low. Yes. Nifty coming to the day's low, breaking the day's low. Oh my god. At 150, 160 now. Okay, now finally coming here, hitting our target. Nifty has broken the 24,700 levels. Okay, at 164 ranges now. Oh, that is a huge thing. We had mentioned earlier, Nifty is not in, yes, premium expert. Yes, we are not in a position for any uptrend. We have informed earlier in the morning itself. The sellers are currently in control, and we don't know how far it will go downwards also, but we are expecting 24,500 now. I am expecting 24,500. That 700 range is taken out. The low made was 677. It was very quick. It is still left to be seen if this is properly broken or not. So I might still enter a put option.
കൊതുക്. The premium in Nifty has exploded. Oh, premium obviously because of the spike. It has come up. Okay, but see now it is slightly cooling down. Let us see the data in 24/700 now. 24/700. The puts have steeply decreased their positions at 24/700, steeply sold off their short portions, exited their short portions. It is the calls now in control, means the call sellers at 24/700. Right. The selling volume only has gone up. See, if you can see, a similar thing has happened here too at 11 o'clock. Market broke down with some strength, a solid candle being formed, and then immediate next candle was green, and then market didn't move downwards after that for a long time. So this in itself simply cannot be believed as such because of today's market conditions. See what has happened today earlier. It is today itself, it is the latest data. So isn't there a possibility that could repeat? Definitely yes, there is a possibility. So we have to be cautious again. If at all Nifty can come back and break the candles low, okay, break the 680 levels. The low is 677. Come down to the 680 levels again. Then expect 600. Then I expect 600, and I will be in with my what about 24/500 put. I'll just be ready with that. Oosh. 5th June put option 24/500. Yes. Market will always cool us, Amal. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് നടക്കില്ല. ഓരോരോ കളികളല്ലേ.
നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബെസ്റ്റ് തിങ് വി ക്യാൻ ഡു. I am expecting Nifty to break below the 690 range again, below this level, okay, below the 687 to 690 level. I expect 24,600. So just like we do here to here, I'll mark a brush here to if 690 is broken again, okay, breaking 690 again, manipulation ഉണ്ടാവും. This could be a manipulation. Yes, this could be manipulation. Getting down to 700 quickly, sweeping the volatility, going back up again. So that's why we are waiting. And we also identified, see, listen, we also identified today ഈ candle നോക്കൂ, the 11 o'clock 5-minute candle ഡേയുടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്, 750 ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്. 700 പിന്നൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ബേസിക്കലി നോക്കിയാൽ. ഡേയുടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്. ആൻഡ് ബട്ട് ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ. ഇവിടെ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ വെന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആസ് എ റെഡിഷ് വൺ. ദ അതർ ക്യാൻഡിൽ ഓൾസോ കെയിം ഡൗൺ, ട്രൈ ടു ക്ലോസ് ബിലോ, നോ, നോട്ട് പോസിബിൾ. But then market gave a sideway movement for almost 40 minutes, almost 1 hour. So that could be a possibility here too. So that is why again this level is tested, again 690 is tested and broken down. Then I am in for the 24,600 put, 24,500 PE. Okay, 24,500 PE, because I am expecting it to go till here. Considering also the Fibonacci from here to here, this level being taken out, it should come down to the 620 to 600 range. എൽസ് നിഫ്റ്റി അവിടെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ. മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് FIIസിന്റെ കയ്യിലാണ്. they do the manipulation generally. 24,700. So call sellers still not dropping their position. Call sellers strong ആണ് ഇപ്പോഴും. In fact they are at days high. They have sold 3.5 million calls. 24,700. Therefore right top chart.
So that this candle has found to be a retracing one. Okay, a retracing candle here. Still 1.5 minutes left in this candle. Breaking the 690 would mean good strength, because this is today's largest candle, this is today's biggest candle, and 1235 it could also be possibly due to the effect of European markets coming up. No chance to move down. അതാണ് അമലെ. നമ്മൾ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും ഡേയുടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാഞ്ഞത്? നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ രാവിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പോലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രേഡ് എടുക്കായിരുന്നു. ദ റീസൺ ബീയിങ്, ഇന്ന് തന്നെ ഓൾറെഡി നിഫ്റ്റി ഹാസ് ഷോൺ ദിസ് ട്രെൻഡ്. നിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെറിയൊരു റിക്കവറി ഉണ്ട്. ദെൻ ഡേയുടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ കുറേ നേരം കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 24,700 നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് ആൻഡ് പുട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈവിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുക. സോ എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ദർ. ആൻഡ് മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആണ് സ്ട്രീമിൻ്റെ തുടക്കം. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം തുടങ്ങുമ്പോഴേ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആണ്. നമ്മുടെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ തെറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബി ഡബിൾ ഷുവർ അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് സംതിങ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. ട്രേഡ് എൻട്രി ഇല്ല, നമ്മൾ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. Okay, we are just sitting idle, just ready to take a trade if at all Nifty breaks the 690 again. 690 വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ yes, I am going to take a trade. Does that mean I will be in profits? Not at all. അപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കണം, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വെക്കണം. ഓക്കെ, അതെന്തായാലും വേണ്ടി. സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി മാർക്കറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ട്രിക്ക് us. നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതെടുത്തതും നമ്മളൊരു പുട്ട് ബൈ ചെയ്തതും താഴോട്ട് ഡേയുടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴല്ല നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? വി വെർ ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ടേക്കിംഗ് എ ചാൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 24,750 കോൾ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഡൗൺ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി അല്ലായിരുന്നു അവിടെ, ദിസ് ചാർട്ട് അല്ലായിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ റീസൺ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി 690 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബിലീവ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാൻഡിൽ വാസ് ദ ഡേയ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ, ബ്രേക്കിംഗ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഷുഡ് ബി സീരിയസ്ലി ബെയറിഷ്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം, കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനും സ്ട്രെങ്ത് കൂടാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഇനഫ് സ്ട്രെങ്ത്. ഫൈൻ. സോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ബി ഓക്കെ മോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. But again, that retest had to come in the previous candle, I guess. This is now quite late. Okay, 12:45 അല്ലെങ്കിൽ 12:50 ആ റീടെസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ വരണമായിരുന്നു. It is 12:55 candle now and more than half of this candle is done. Still no possibility of a retest. So ഇത് മന്ത്ലി എക്സ്പയറിയുടെ കളിയാണ്. ഇതിൽ ട്രാപ്പ് ആവാതിരിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ആയാൽ തന്നെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് കളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഞാൻ 150 ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് 150 ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ വെറുതെ ട്രാപ്പ് ആവണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ബീങ് മൈ പോയിന്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മേക്ക് സെൻസ്. നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ട്രേഡ്. ഹായ് സാത്തുക്കുട്ടി, ഹായ് ഹായ്, ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. താങ്ക് യു.
ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നീല ഉടുപ്പുള്ള ഒരു സ്മൈൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്? അത് ഇതിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ? വാട്ട് ആ ഇമോജിയിലുള്ളതായിരിക്കും. സുഖമാണ്, തൽക്കാലം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ട്രേഡിലൊക്കെ ചെറിയ എന്തായാലും നഷ്ടമില്ല, ഇന്നത്തെ ട്രേഡിൽ നഷ്ടമില്ല, സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പുറത്ത് കുറച്ച് മഴയൊക്കെയാണ്, എന്നാലും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ ഫിബൊനാച്ചി ഇപ്പോൾ ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ആണ്. നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് നൗ. 800 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമോ നോക്കാം. ലെറ്റസ് വെയിറ്റ് ടിൽ 800, കാരണം അവിടെയും ഇതും കളിയായിരിക്കും. 800 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഐ മേ ഗെയിൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് faith in Nifty, and my position might be in danger but less danger. Nifty breakout അമൽ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത് സംഭവിക്കാതെ ഇരുന്ന സമയമാണ്. ബ്രേക്കൗട്ടിനും അതുണ്ടാവാം. ലെറ്റ് us just wait. മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആണ്. ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു അഗെയിൻ, മന്ത്ലി എക്സ്പയറി ആണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ അതാണ് കാര്യം. So this was our expectation. ഇത് ഉണ്ടായില്ല. This did not happen. Another possible thing which can happen is from 24,800 to possibly 900 levels. Okay, 800 to 900 levels. So anyway, in this zone I'm avoiding trades from 800 to 690 range. No trades. ഇതിൻ്റെ either സൈഡിലേക്ക് നിഫ്റ്റി പോകുമോ നോക്കാം. അതാണ് ട്രാപ്പല്ലേ, ട്രാപ്പ്. ഇതാ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ. അല്ല, ഇറ്റ് മേ സ്റ്റിൽ ഗോ അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നിഫ്റ്റി ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൺ എനി പ്രോപ്പർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ ഡൗൺ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ദിസ് കുഡ് ബി എ ട്രാപ്പ്. മേ ബി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനിയൊരു ട്രേഡ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കുകയില്ല. ഐ മേ നോട്ട് ടേക്ക് എനി ട്രേഡ് അറ്റ് ഓൾ. ദറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. Okay. Coming in the live doesn't mean I will keep taking trades. No, I'm sorry for that. അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ 3-4 ട്രേഡ് എടുത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരൊറ്റ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ട്രേഡ് യെസ്റ്റർഡേ. So it depends on market. I told you, I just want to follow Nifty. Nifty എന്താണ് ചെയ്തത്? Nifty itself will tell with some clarity. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. Then if Nifty fails us, stop loss. Okay, just tell Nifty, okay Saab, thank you Saab, കിട്ടിയത് കിട്ടി, സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുക.
see ഇത് ഒരു bullish momentum ആണെങ്കിൽ either this candle or the next, preferably this candle or the next, should come to the 800 levels and show good bullishness, good momentum. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു bullishness പിന്നെയും to an extent കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വന്നു, പതുക്കെ 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 തിരിച്ചു കയറി, അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള മൊമെന്റം പോയി. ഇപ്പം മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു ക്യാൻഡിൽ വന്നു, ഒന്ന് പതുക്കെ താഴോട്ട് ഇപ്പോൾ പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then there is no momentum, not much of a momentum. നമുക്ക് മൊമെന്റം കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല. യെസ്, there is an indication, but ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല. So Amal, basically what are you doing? Amal endana, because you are so active in the group, I also would like to converse with you. Okay, final year BTech ആണ്, 21 years, is that the case? Okay, so I assume you to be somewhere relatively new to trading, in the sense less than 2 years, right, into trading, stock market and all. 20 years, oh, only 20 years. ലൈവ് ട്രേഡിംഗ് പെയ്ഡ് ആക്കുമോ? നോ, ഐ എം നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡിങ് ദാറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. നോ, അങ്ങനെ പെയ്ഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നോ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ലെറ്റ് ദ വേൾഡ് നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഐ ആം ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദിസ് സൈക്കോളജി, ദിസ് ഈസ് മൈ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ വർക്ക്. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ട്രേഡിംഗ് സിൻസ് 11th grade, only become profitable this year, record all losses and in profit now. Great, good. Trading since 11th grade is almost now 5 years. Good. Okay, so നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സും ഫണ്ടമെന്റൽസ് എല്ലാം ടെക്നിക്കലി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്, ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. Okay, I hope that is the case. I think you have taken up courses, you have studied multiple things, the basics of stock market also. Okay, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. VIT Chennai. Very good, very good, very good. That's how we should be. Good. Good, good, good. Fine, fine. Halfway through the candle and Nifty is trying to show strength. മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. Not good enough.
So to everyone out there, announcement that we are conducting technical analysis mastery course. Have you tried Forex? No, I have not been into Forex trading yet. I'm just focusing on Nifty, SENSEX, Bank Nifty trading, predominantly option selling, and with some capital option buying too. Less than 10% of my capital option buying too. Okay, so that is how I am building my uh, career now. Career. Okay. Why have because I have not studied Forex. ഞാനത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, സോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. Simple answer. Definitely, that is definitely in my plans. But see, currently ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സയൻസ് പാലക്കാട്. ഞാൻ ലൈവ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ദ സ്ക്രീൻ യു ആർ സീയിങ് ഇസ് എ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ഗ്രീൻ കവർ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വീഡിയോസും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് അപ്കമിങ് കണ്ടൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബിസിയാണ്. ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. PhD തീസിസ് ഡിഫൻസ് അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ I'm just extremely busy in multiple things. So for the time being I am unable to focus into anything else. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ പോലും that will be like in a hectic thing. I will not be studying properly. So let me get out of any two of these four things. I'm doing four things parallel now, which is draining me out. So let me finish any two. Means the first primarily the PhD defense, as well as some video shooting things, and I may take a break from streaming for possibly 1 week also. 1 to 2 weeks we'll be back. So I need time to manage. You should study Forex. Let me try, Amal. Yes, I will study Forex too. Yes, definitely. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ ലൈവ് ചെയ്യാലോ. Hopefully we can do it together. We'll see. Okay, so അസിസ്റ്റന്റിനെ വേണോ? അതിന് ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ എന്തിനാണ് എനിക്കൊരു അസിസ്റ്റന്റ്? എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഫോറക്സ് ട്രേഡിംഗ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണോ? അസിസ്റ്റന്റിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ തൽക്കാലം ശമ്പളം തരാൻ എൻ്റെ ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യും സമതെ? We will consider all those options. Okay. തമാശക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ, സന്തോഷം. സമത് വയനാടാണല്ലേ? സമത് പറഞ്ഞു വയനാടാണ്. ഓക്കെ, അമൽ എവിടെയാണ് സ്ഥലം? അമൽ VIT പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Amal is from Kannur. A lot of friends from Kannur. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പല പല ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമതെ, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ലോസിന്റെ ഷെയറും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ so that will be
Okay, so this is the latest update on our technical analysis mastery course. Okay, we are Finance with AB. We are conducting a technical analysis mastery course soon, and hopefully next week. The dates are yet to be decided, but it's a matter of deciding between 3 to 4 dates. That's it. So we are coming up with a technical analysis course where we will be handling all the candlestick patterns, okay, many indicators, 10 plus indicators, okay, and 5 plus trading strategies too, and all coming to you at a very affordable and almost an unbeatable price. Okay, so you can contact us, you can you can WhatsApp me, you can message me, or give a Telegram DM too at the given phone number if you want to join, if at all you want to join. The details will be shared soon. Okay, we are coming up with the posters, everything. The background works have been done by my team now. Those are being done. We'll get you with the details immediately. Yes. Someone saying, "Adu pattula. We are work like Nirmala strategy. If you are in profit, give me half. Otherwise, keep all." Let's see what we can come up with. But നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതാണല്ലോ, നിഫ്റ്റി കളിക്കല്ലേ ഇവിടെ. ഉദയപുരം സുൽത്താൻ എല്ലാവരും, ഞാൻ മുന്നേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ. ഉദയപുരം സുൽത്താൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും? ദിലീപിൻ്റെ പണ്ടത്തെ സിനിമ. ദിലീപ്, ജഗതി, കൊച്ചിൻ അനീഫ, സലിംകുമാർ. അതിൽ ദിലീപും ജഗതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്. നിഫ്റ്റി പോയിട്ട് പറയും വാതിലിന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ മുകളിലോട്ട് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിലിൻ്റെ പുറകിൽ മാറി നിന്നിട്ട് ദിലീപ് പറയും മണ്ടൻ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പോൾ ജഗതി അപ്പുറത്ത് പറയും നിന്റെ അപ്പൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് നിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ നോക്കും, ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഇതുവരെ നമ്മളൊന്നിനും ചെന്ന് പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ചെയ്യാനൊരു ത്വര ഉണ്ടാവില്ലേ? നോക്കാം. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? It's already 1:30, time for many of us to have our lunch. Okay, so it is not just about trading. Have your lunch, have your keep your health safe. Okay, ഞാൻ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ്. That should not have happened. So please make sure you have your lunch on time. Keep yourself healthy. Health is important than wealth, right? വെറുതെ നിഫ്റ്റി നോക്കിയിരുന്ന് മടുത്തു. സത്യമാണ്. ഇന്നലെ അതെ, ഇന്നും അതെ. ബീങ് മന്ത്ലി എക്സ്പയറി, നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ലൊരു കാര്യം അവോയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Again, this was the case yesterday too. Strictly within this range. ഈ കാണുന്ന റേഞ്ചിന് ഇഗ്നോർ ദ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ. ഓക്കെ, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്, ബട്ട് സിൻസ് ദെൻ ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഓർമ്മയില്ല, വി മെയ്ഡ് 30% ആൻഡ് സം അതർ ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ അതിൽ നിർത്തി, നമ്മൾ പോയി. ദെൻ വി മിസ്ഡ് ഔട്ട് ഓൺ സംതിങ് വിച്ച് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ക്യാച്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഫ്റ്റി ക്യാൻ ഗോ അപ്പ് ഫ്രം 24,800 to 25,000 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നിഫ്റ്റി വെന്റ് അപ്പ് ടു 25,100. മെയ് 15 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 15th of May.
So our analysis where everything was spot on but missed it. But then we also got 2 good catches. Yes. Hello. One more question. Have you ever thought about quiet trading? And if yes, how did you recover that mindset? I'm sorry Samath, quiet trading എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് എനിക്ക് മൊത്തം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താമോ? Quiet trading means trading on my own, ലൈവ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ, just doing it. Is that what you meant? Yes, approaching 9,500 my profits today. It is not just today, it is from day before yesterday too. And we had other profits which were already realized, okay, that have been gone. So I think in the 2-3 days, just slightly more, maybe some 13 to 14k. That is more than 1% in a week, which is fair enough. No, it was on, when was it? I think it was on Tuesday that we released that reel where we got a catch from 130 to 220 something. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഷോർട്സ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. That we got almost a 60% catch, 22 rupees profit. Yes, so അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ this week is good enough. April was bad. Trump hit us badly. Okay, quit trading. Samath, I have an exact answer for this one. I like to answer this. Okay. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ട്രേഡിങ് നിർത്താൻ തോന്നുന്നത്? നഷ്ടം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ലാഭം വരുമ്പോൾ നിർത്തില്ല. നഷ്ടം വരുമ്പോൾ നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാതും റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് 2020 ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ 4000 രൂപയുടെ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്നത്, CA രചന രനാടയുടെ. ഐ സ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ഹെർ ടു ബി മൈ ഗുരു, ഹെർ ആൻഡ് ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ ഓൾസോ. ആ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ബേസിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്രേഡേഴ്സിന് നഷ്ടം വരും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് ഉൾപ്പെടെ അന്നറിയാം. അതറിഞ്ഞിട്ടും ആ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ട്രേഡർ ആവണമെങ്കിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ പല ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട്, പല ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രേഡറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അമൽ പറയുന്നു, അമൽ ഹാസ് ബീൻ ട്രേഡിങ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 5 years. അമൽ 5 വർഷം ലാഭമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. ഐ എം 100% ഷുവർ. അമൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു, ഇനിയും നഷ്ടത്തിൽ പോവാം. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അമൽ ബീങ് ഓൺലി 20 years ഓഫ് ഏജ്, അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് കഴിഞ്ഞ്, ടീനേജ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ദർ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഹിസ് മൈൻഡ്. നമ്മളെല്ലാം ഇതിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു ആവേശം നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം മുന്നേ കൂട്ടി നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രേഡിംഗ് നിർത്താത്തത്. വി വെർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇനഫ് ടു നോ ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ലോസസ് വളരെ ഡെസ്പാണ്, വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, പക്ഷേ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ജസ്റ്റ് കീപ് യുവർ ഹെഡ് അപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് നിഫ്റ്റി ഡൂയിങ് ടുഡേ, വാട്ട് ഈസ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഡൂയിങ് ടുഡേ. ആ കാലത്ത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്ക്ലി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലാണ് കൂടുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഡൂയിങ് ടുഡേ നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യും. ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് 3-4 മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ദ സ്കിൽ. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല പഠിച്ചത്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്, എന്നിട്ടാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ടം നികത്താനും നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദെൻ ദ മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഒബ്വിയസ്ലി ട്രേഡർ മൈൻഡ് സെറ്റ്,
ചെയ്ത് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാൻ ഉള്ള മടി. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കില്ല, വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കില്ല, വീണ്ടും നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല. ബട്ട് much better. I feel it is over. That period is over. I am seeing very good future for me because I trust the market. Okay, I am now reading the market in a much better way. Okay, I feel like, okay, I am understanding what Nifty is telling me. I am still a student. Every single trader is a student of the market. Okay, students can make mistakes, but I am in a position where I feel, okay, I am making very less mistakes and good profits too. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 157 എത്തിയപ്പോൾ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. 155 എത്തിയപ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. ഐ ആം ഇൻറ്റൻഡിങ് 160 പ്ലസ്. കാരണം ആ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കി തന്നെയാണ് 160 130 വാങ്ങിച്ചത് 220 വരെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. 130 വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും 150 വിൽക്കാമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു 4000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 20,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി. ഓർ 17,000 അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തത് 190 സംതിങ്ങിൽ. സോ 16 to 17,000 ഞാനൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി. സോ വി ആർ ലേണിംഗ് ദീസ് തിങ്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ്. നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ലോസ് ഉണ്ടാക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അമല്, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം, അമല് VIT ചെന്നൈയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഫീസ് കൊടുത്തായിരിക്കും അമല് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഒബ്വിയസ്ലി വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, VIT ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തുക അവിടെ ചിലവഴിച്ചിട്ടാണ് വരിക. അതുപോലൊരു സ്കില്ലാണ് ട്രേഡിങ്ങും. അതിന് വരുന്ന ഫീസാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വരുത്തുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ 4 കൊല്ലം എടുത്തിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക. ആ സമയം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം ട്രേഡിങ്ങിലും. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരാം. നമുക്ക് ആ നഷ്ടമെല്ലാം തിരിച്ച് നികത്താനുള്ള ഇതും മാർക്കറ്റ് തരും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. So I'll look into the market only after, let's say, around 2:30. Okay, I'm just going for the lunch. Okay, ഞാൻ around 11 മണിക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചു രാവിലെ. എന്നാലും let me go have my lunch. I'll be back by around 2:30, somewhere around 2:15 to 2:30 to hopefully do a zero trade. I may be losing out on 2,000 2,500. I'm okay with that. I'm ready to suffer the loss to catch a good move, because the market has stayed in this range of less than 100 points for this long. I am expecting something towards the end of the day. So up നോക്കാം. And my positions, my short positions hopefully will just be fine. It is approaching 9.6k now. So I am ready with my 800 call and 700 put. 800 call and 700 put. I'm also ready with my 850 call and 700 put. Okay, both are considerable. Just waiting there. So let me go have my lunch and come. All of you, you can also not skip your lunch. Don't be too late for your lunch. And എല്ലാവരും പോയി കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും. മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് അല്ലാത്ത അവസരം, നല്ല അവസരം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ഐ പ്ലാൻ ടു ഡു ദ ലൈവ് ഫോർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ until the end of the market. It's another 2 hours from now. So I'll take a break of around 30 to 40 minutes. The live will be here. Okay, so I don't want to quit and join again later on. That's fine.
So yeah, see you after lunch by hopefully around 2:30. Wait. Yes, 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 yes. ചോറിങ്ങെടുത്തു പോയോ? അതൊന്നും വേണ്ട സാധനം. അത്രയ്ക്ക് ഒന്നാമത് താഴെ അവിടെ എൻ്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് വേണ്ട. അവർക്കും ഒന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നു, കഴിക്കുന്നു, പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. അത് മതി. We'll be back in 30 minutes. Okay, so we will be going for a break, a lunch break. We'll be back by hopefully by 2:10.
Yes, I hope I'm audible now. Okay, fine. Let's get back to Nifty. Yes, I think we are ready for to lose our capital now. Okay, I'm in for. So I'm expecting some movement. Yes, so our profits is nearing 10k today. As you can see here, 9,967. Gradually but definitely profits. Yes, this has taken us up to 10k profits. I'm still waiting. So this I'm changing now to 24,800 call and 24,700 put. Okay, so if I am to so I'll be spending 1,500 there right now. I'm just waiting now. So this is today's expiry 24 7 800 call, and this is for today's expiry 24 700 put. Oh, 5th June, I mean 29 June, 24 700 put. So let me disable the volume. Yes. One is at 560, the other one at 1370 at 14 now.
So for this I will be spending 1400 on this one, which will mean this is a risky trade. Okay, this is a high risk trade. $1369 there. So I'll be sending around 1400 per lot. Yes, our questions have hit the 10k mark now, so I can afford to lose 2500. Okay, I'll still be left with 7.5k, which is fine. If I am going for a hero zero trade. I'm just waiting again until I feel the time is there to probably by 220 to 225. If Nifty still cannot find a way to do something. This is a doji. Okay, this is an exact perfect doji, perfect doji formed at the 210 candle. Opened 725, closed 725. Perfect doji. So I am entering here and I am ready to lose my capital. Okay, so almost 2600. I am ready to lose it for some potential gain. So trade all. Okay, I am entering the trade. It is a net connection here. One at 5.4, one at this one. And not having the smoothest of net connections here. Oh my god. So I'm just placing all at market. Yes.
So I have entered this hero zero trade here, bought at 11:15, bought at 5:35. So 24,700 put and 800 call. So a movement to either of the sides will give me profits. Okay. Right, so this is our hero zero trade for the day. We might lose around 2,500 there. There's a good possibility of that happening, but then we are taking the risk. Okay, so we'll see what happens. Yeah, obviously it will take me to losses initially. So this might take now, some time maybe to realize too. Okay, so we are expecting some movement by the end of the day, inside the next half an hour, and potentially, as asked earlier, potentially a gamma blast, but we have to wait and see. Okay, and the maximum we are losing today is around 2,500. So if both comes to around 50 paisa, 60 paisa, I can exit. So maximum 2,500, I am ready to lose it. I am absolutely okay with me losing that much amount, that much money. I am fine with it. So let's see. So the maximum pain I can have here is, okay, in this position, if I analyze, yes, okay, so the maximum loss not endurance. Avoid all these things, only the buy and the sell. Yes, the maximum loss I can have is around 2,400. So I will limit it to 2,300 too. Fine. Absolutely fine with that. 2,300. So if Nifty gives a good breakout above this level and goes to 800, or who knows, maybe to 850 or below. Okay, so that can take me to profits. This is the call option. The one above which I have is the call option.
and the one below is the put. Yes, Amal asking, and is sensible entry okay. If you have not used sensible, sensible is the easiest way to do option trading using the sensible platform. Okay, it is the easiest thing to do options trading by yourself. You can do all your own analysis, maximum profit, how much maximum loss, എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെൻസിബിൾ. രണ്ട് പ്രീമിയം സീറോ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് 2400 rupees. ഐ ആം റെഡി ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്. ഓക്കെ, സോ 2400 എനിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ഞാൻ 10K ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണല്ലോ 2400 റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. So, and you know, I may not even wait until the 2400 too. I may exit at 2100 also. If both options go to 1 rupee respectively, whatever. Okay, so I may not do that. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ is the call is at 870 now. Okay. So both more or less, no, of course, loss ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ. പക്ഷേ for the time being, can Nifty go up? Okay, it is the call which is giving me profits now. മുകളിലുള്ള call it's at 830. Oh my god. Okay, yeah, 840, 8 rupee 40 paisa. Yes, now both more or less equaling. Okay, both of them cancelling each other. Now it is the call which is giving me profits. Now I am in profits. So hopefully a big spike, a good rally comes in the call. Okay, I don't want this one to be here. Let Nifty go to 24,800. If it goes, I'm in profits. Yeah, I will go to go. Yeah, that is the hero zero trade. Right? നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ, we can be a hero, we could be zero also. അതാണല്ലോ ആ ട്രേഡിന്റെ ബ്യൂട്ടി. There is a possibility this might not work. This might, both of this work against me. Yes, possible. Yes. Why not take the risk when you can afford to? നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എത്രയാണ്? 2400 രൂപയുടെ റിസ്ക്. ലെറ്റ്സ് സീ. And why you still keeping the sell trade? Is that risky for day like this? Samad sell trade ഓ? സമത് എൻ്റെ ഇതാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻ, മൈ 3 and 4 പൊസിഷൻ
എൻ്റെ കോള് സെല് ചെയ്താണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതല്ലേ സേഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കോൾ സെല്ലിംഗ്? ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ടു ഗോ അപ്പ് അൺടിൽ ദെയർ, ഓർ ഐ വാണ്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ടു ഗോ ഡൗൺ അല്ലേ? മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകണമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര എത്തരുത്. 25,100 എത്രയെന്നുള്ള 25,100 is still 350 points away. It is 1 point this much, and it is also well above the 25,000 resistance zone. I'm, practically, in all practical senses, I am very, very safe out there. And see, my profits have been realized almost. Okay, I've got almost all the profits from there. It's a matter of 600 into another 40 paisa. Only 240 rupees I need to get from there now. അത്ര എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രോഫിറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ആയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ സേഫ് ജനറലി, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ തീറ്റ ഡി കെ. ആ ഡി കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരി, നഷ്ടത്തിൽ പോയാൽ താഴോട്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട്, എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും, പെട്ടെന്ന് പോകും. പോട്ടെ വണ്ടി പോട്ടെ, നല്ല മൂവ്മെന്റ് വരട്ടെ. നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു 100 points മൂവ്മെന്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു 100 points മൂവ് വരട്ടെ. ഓക്കെ, പ്രീമിയം എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ, പ്രോഫിറ്റ്സ് റിയലൈസ്ഡ് ആയല്ലോ അല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ്സ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു എക്സിറ്റ്. സോ ആസ് യു സെഡ് കറക്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു 240 rupees കിട്ടാനുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ വെറുതെ വരുന്നതാണ്. സോ വൈ നോട്ട്, ഇറ്റ് കം, വന്നോട്ടെ. എനിക്കിപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആ 340 rupees കിട്ടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 240 rupees കിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് എമൗണ്ട് എനിവേ. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് വരും. എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഞാനുള്ള ഒരു 200 രൂപയും കൂടെ കളയാം. ആൻഡ് വി ഓൾ ബീയിങ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓർ വാട്ട് എവർ വി ആർ, നമുക്ക് ഓരോ പൈസയും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ കൗണ്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന 240 rupees എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പല ട്രേഡുകളുടെ ബ്രോക്കറേജിൽ എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇനി വരുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രോക്കറേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകൂടെ? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരുന്ന പൈസയെ പറ്റിയാണ് സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് 250 രൂപ വന്നിട്ട്. ആൻഡ് 2400 രൂപ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, കളയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ പ്രോബബ്ലി ഒരു 5000-6000 ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നുണ്ടാക്കും. മേ ബി ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു ക്യാൻ സീ. സോ അങ്ങനത്തെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല, ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ്. എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡിസിഷൻ. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നാണ്. സമയം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. If you're trying to go up again, yes.
Now both the profits and losses are matching now. രണ്ട് 1000 റേഞ്ചിലാണ്. We will see if we can get a blast of up to 800, 850. 800, 850 കിട്ടിയാൽ we are in. If Nifty can make a move of 100 points somewhere, either direction. Oh, one free mutton biryani greater than 0 mutton biryani. True. Okay, spike വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ആണ്. ഐ അക്സെപ്റ്റ് യുവർ വ്യൂ, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ എം ഓക്കെ ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്. എനിവേ, അമൽ ആസ്കിങ് റാഷ്ഫോർഡ് ടു FCB. റാഷ്ഫോർഡ് ടു FCB എനിക്ക് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഈ സീസൺ കാരണം ഫുട്ബോള് ശരിക്കും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഷ്ഫോർഡ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. റാഷ്ഫോർഡ് ഞങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് പോയപ്പോഴും റാഷ്ഫോർഡ് ആരും വെറുപ്പിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പോയത്. അവരുടെ കളി സെറ്റ് ആവുന്നില്ല നമുക്ക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പോയതാണ്, അല്ലാതെ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടല്ല. പോകുമ്പോഴും വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടെ തന്നെയാണ് റാഷ്ഫോർഡ് പോകുന്നത്. സോ റാഷ്ഫോർഡ് എവിടെ പോയാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, ക്ലിക്ക് ആവട്ടെ. ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ ഐ തിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും ഹ്യൂജ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. നല്ല റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയറാണ്. യെസ് റാഷ്ഫോർഡ് വരട്ടെ. റാഷ്ഫോർഡ് വന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് എംബാപ്പയും വിനീഷ്യസും ഒക്കെ അല്ലേ. ഇവിടെ റാഷ്ഫോർഡും റഫീനിയും യമാലും പെഡ്രിയും. അല്ല, റാഷ്ഫോർഡ് സൈൻഡ് ആയോ? ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ്? ക്ലിക്കാകാൻ ഫ്ലിക്ക് ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. ആവുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ. റാഷ്ഫോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ലതേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളൂ. ഗാർനാച്ചോയെ പോലെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പോണത്. ഗാർനാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ പോകുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇതല്ലോ. റൂമേഴ്സ് ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ദെയർ. ഇപ്പോൾ എത്ര നഷ്ടമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 600 ഓൾറെഡി നഷ്ടത്തിലാണ്. 600 to 700. യെസ്, ഓക്കെ. So we have dropped from 10,100 to 9,500. We may go down to 8,002. 8,000 is a possibility. Just being patient. Okay, അമൽ ഇപ്പൊ എവിടെയാ നീയുള്ള? മീൻസ് ഈ അമൽ who asked about Rashford and the junior. അമൽ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ള? അമൽ എന്തിനാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ? ഓ, ദുബായിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ടൈം ഇസ് ഇറ്റ് ദെയർ? 1 മണി.
എന്തേ നീ ദുബായിലെത്തിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ കളിക്കാൻ ആരാ? ഭാര്യയുള്ളോ? അതോ ഭാര്യ അവിടെ എത്തിയോ? ഭാര്യ നാട് കടന്നോ? കിഷോറൊക്കെയോ? സോബിൻ സോബിൻ PY PV സോബിൻ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലായില്ല. 1:10 PM. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ എം സോറി സോബിൻ, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഭാര്യ നാട്ടിലുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഭാര്യ നമ്മുടെ കിഷോറൊക്കെയോ? ഓ അത് ശരി. കിഷോറാണോ കൊല്ലം തീരത്ത് കണ്ടെയ്നർ അടുപ്പിച്ചത്? കുറെ കണ്ടെയ്നറുകൾ. മെർച്ചന്റ് നേവി. ഗുഡ് ഗുഡ്. അപ്പോ കുറെ കാലം നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല അല്ലേ കിഷോർ? കിഷോർ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന വിസിറ്റർ ആയിരിക്കും. അമല, എന്തായാലും സന്തോഷം ലൈവിലൊക്കെ വരുന്നതിനും ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ സന്തോഷം. നിന്റെയും ഹെൽത്തും എല്ലാം നന്നായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ഒരു നല്ല ആശംസ പറയുമ്പോൾ ഇതാ പറയുക, എല്ലാവരുടെയും ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ടിരിക്കട്ടെ, സമാധാനത്തോട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ജോലി എല്ലാം ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം അടിപൊളിയാവട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ലൈവൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് വെറുതെ നഷ്ടം മാത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോശം. ദേ ഇവിടെ ആര് നമ്മുടെ അവൻ അമലും ആരാ പേര് സമദ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ. ജിബിൻ അസ്ലീൻ ആസ്കിങ് ഫോർ എനി ഹോപ്പ് ഫോർ എ ഹീറോ 0. സോ ജിബിൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൗ 800 റുപ്പീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. 800 റുപ്പീസ് ലോസിലാണ്. നമ്മൾ 2400 വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ എൻട്രിങ് റൈറ്റ് നൗ യു ആർ അറ്റ് an 800 റുപ്പി അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു മീ. ഞാൻ എടുത്തതിനെക്കാട്ടിലും 800 രൂപ അഡ്വാൻറ്റേജിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ. If you are taking the trade now, again that is up to you, purely up to you. And this is my first full live session. Okay, throughout the market ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഒരു 2-3 hours ആണ് ഇരിക്കുക. ബട്ട് ടുഡേ we have prolonged it until 2:45 now and we will be here until 3:30. ഇൻഷാല്ലാ PNL ഒന്നും പച്ചകത്തിരിക്കട്ടെ. മഴയാണ് സമതെ, പുറത്ത് മഴയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടൊക്കെ വളരെ ഭേദമാണ് കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ദൈവം സഹായിച്ച് അറിയുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഡേ മഴയാണ്. പുറത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നൊന്നും എളുപ്പമല്ല. അല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. ഫൈൻ. അവിടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? വയനാടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നബാധിത സ്ഥിതിയിലൊക്കെ ആണോ സമത്?
Just excuse me for a minute. Yes. എവിടെത്തി നിഫ്റ്റി എവിടെത്തി? മൊമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓ, വയനാട് റെഡ് അലേർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, പ്ലീസ് ബി സേഫ്. ഫാമിലിയും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, so both should be running in loss. ഓ ഇല്ല, കോള് ഇപ്പോഴും ചെറിയ ലാഭത്തിലാണ്. യെസ്, കോളും ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. $245 and no movement from the market yet. ഒരു ആവറേജിങ്ങും ഒരു പരിപാടിയില്ല. ഓക്കെ, നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ യെറ്റ്. We may be booking 2,400 losses. Just ready to suffer the loss, that's it. Okay, so രണ്ടും ഇപ്പോൾ ലോസിലാണ്. Both of them are in losses now. Until we get a very good move, we are not going to be in profits. നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് മൂവ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ. We have dropped from 10,100 to 8,900. 10,1 to 8,9 can go down to 8,002.
86 to 85 വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ 450 900 രൂപയും കൂടി ഇനിയും പോവാം. 900 രൂപ വിൽ ടേക്ക് us up to 7600. സോ 8000 to 7800 റേഞ്ച് വരെയൊക്കെ പോവാം. Still, May was good. We will anyway end up with close to more than 10% returns in May overall. Total capital. Okay. So May has been a good month. ഒരു മെമ്മറി പറയാമോ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്ത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത? തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ഇൻഫോസിസിൻ്റെ 2022 ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. 3 years ബിഫോർ. ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ നേക്കഡ് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5 ലോട്ട് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നേക്കഡ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്. സോ ഞാൻ പുട്ടാണ് സെല്ല് ചെയ്തത്. അഗൈൻ ഐ വാസ് ബെറ്റിംഗ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻഫി. സോ ഇൻഫോസിസ് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന് കരുതിയിട്ട്. ദെൻ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് കെയിം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ. ഇൻഫി 10% ഡൗൺ ആയിട്ടാണ്, ഒരു ഫ്രൈഡേ ആണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തത്. 10% ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് മൺഡേ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ദ സ്റ്റോക്ക് ക്രാഷ് 10%. സോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, കാരണം ഇൻഫി ADR എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീപ്റ്റ് സംതിങ്. സോ ദാറ്റ് ഹാഡ് ക്രാഷ് ബൈ 10% ഓൾമോസ്റ്റ്. സോ 10-15% അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ക്രാഷ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാമായിരുന്നു. സോ സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇൻഫി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്രാഷ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലൂസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ മണി. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം മാർക്കറ്റ് ക്ലോസിലാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പൊസിഷൻ കയ്യിലുണ്ട് തന്നെ. 10% ഡൗൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന 9:15 ഞാൻ കണ്ടത് 2.78 lakh സംതിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ. ഓക്കെ. എൻ്റെ അപ്പോൾ ഉള്ള ലോസ് എന്തോ 4,000 ആയിരുന്നു. ആ ലോസിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പൊസിഷൻ അപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് 2,78,000 സംതിങ്. ഒരു 2-3 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വെന്റ് അപ് ടു 3.75 lakhs, 3.9 lakhs. സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ സാധനം കണ്ടു. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിതെന്തോ മുന്നേ കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് അപ് ടു 5 lakhs. ഭാഗ്യത്തിന് 3.9 lakhs ആണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, കുറച്ചു നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സ് മടുക്കും. നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് തോന്നി 4.25 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആ ട്രേഡ് അവസാനിപ്പിച്ചു. അന്ന് തന്നെ വേറൊരു 13,000 രൂപ നഷ്ടം വേറെ ഉണ്ടാക്കി. സോ 4,30,000 രൂപ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ആ മാസം തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ 90,000 രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി. സോ 4.36 ലക്ഷത്തിൽ 90,000 രൂപ അതേ മാസം ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 22 ഏപ്രിൽ. ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് വന്നാണ്, Q4 റിസൾട്ട്സ് വന്നാണ്. അത് ചെയ്തപ്പോൾ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ആ 90,000 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ട്രേഡിങ് അറിയുന്നിടത്തോളം കാലം, ഞാൻ എൻ്റെ സെൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു ഡു ട്രേഡിങ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ. കാരണം ഇത് നഷ്ടം വരികയാണ്, ഹ്യൂജ് നഷ്ടമാണ്. ഞാനിത് എങ്ങനെ നികത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നികത്താനടുത്ത് ക്യാപിറ്റലും ഇല്ല. അന്ന് എന്തോ 9 ലക്ഷം സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ. അതിൽ 4.25 ലക്ഷം രൂപ പോയി, ഓൾമോസ്റ്റ് 4.5 പോയി. സോ ഐ എം ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഓൺലി ഹാഫ് മൈ ക്യാപിറ്റൽ. അവിടെ നിന്ന് എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കണം. സോ പക്ഷെ അതുണ്ടാക്കി അതാണ് ഞാൻ ഒരു 6-7 മാസം കൊണ്ട് ഞാനിത് റിക്കവർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് എ റാലി, സൂപ്പർ റാലി ആയിരുന്നു. റിക്കവർ ചെയ്തു.
And Trump താരിഫിൽ we were hit again around 2 lakh plus. കാരണം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന തന്നെ 4% ഡൗൺ ആയിട്ടെന്നാണ്. വി ലോസ് മച്ച് ഓഫ് അവർ മണി. കാരണം ട്രംപ് ഇങ്ങനെ വന്നൊരു ബോംബ് ഇടുമെന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വി ഹാഡ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ, ബട്ട് ചലോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോസ് ഈസ് ഓൾസോ വെൽ വിത്തിൻ ദ റീച്ച് നൗ, ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ആവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ നഷ്ടം വരുന്ന വലിയൊരു മുന്നത്തെ അത്ര ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പോൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മെമ്മറിയാണ്. ഒരു ദിവസം 4.5 ലക്ഷം രൂപ കളയാന്നുള്ളത്, ബീയിങ് എ റീറ്റെയിലർ, ബീയിങ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ്, അൺബിലീവബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് അന്ന്. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആണ്, പക്ഷെ ഇന്നും വെരി വെരി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. വി ആർ നോട്ട് ഡീലിംഗ് ഇൻ ക്രോഴ്സ്. നമ്മൾ 5-6 ലക്ഷത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ലക്ഷം രൂപ ഈസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. സോ ഇറ്റ് സീംസ് ആസ് ഇഫ് വി ആർ ലൂസിങ് ഗ്രിപ്പ്. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് 8.4K ഉണ്ട്, 8.3K, 8.3 to 8.4. ആൻഡ് 1000 റുപ്പി ഇന്നത്തെ ട്രേഡിലല്ലേ, ഇന്ന് രാവിലത്തെ ട്രേഡ്, പൊസിഷൻ റോൾ ഓവർ ചെയ്ത്. സോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ടാലി ആവേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. I am okay with 7.9K profit towards the end. Minus all the taxes, 7.5K. Fine. Aramse. Expiry day. Not getting trapped in any of Nifty's traps today. Nifty പല അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ. വി കുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ട്രാപ്പ്. നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ആയില്ല. ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. മൈ ഡിസിഷൻസ് were proven right today. And this is a 50-50 thing. This is just trial and error. This is just luckinu vendi kalichana. So that is fine. The other decisions which we made were fine. Live watch cheyidavarkku ariyam. Approaching 3 PM now. സമത് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ ലോസ് ആവാം. തീരെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല. In the meanwhile, my portfolio is up by 0.78% today. 0.78 up ആണ്. RBL Bank. ആരാ നേരത്തെ ചോദിച്ച RBL ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം? അമലാണോ ചോദിച്ചത്? The other one. RBL Bank ഇന്ന് അപ്പാണ്. Okay. Is there something happening in Nifty?
maybe not, maybe. So I am exiting my put position now, okay, at whatever price it is, because I don't see anything happening in the put side there. If at all something is to happen, it has to happen in the call side. Okay, so let us see if something happens there in the call. Currently at 8:30, we bought it at yes, going to 11, 12. We are expecting movement. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Yes, some movement there. So പുട്ടിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നത് is around 1500 rupees, okay, in the put buy, and 24,800 call, right? So it is at 24,800, Nifty at 24,800 now. If Nifty can manage to go to 24,850, if at all, then Jingalala. Nifty trying to break 800 and above, we will see. Yes, the spike is coming at 10 now. Good. 10 rupee. So basically idea is, if Nifty finishes at 24,850, this option will finish at 50 rupees. So 800 എത്ര മുകളിലാണോ ആ പ്രൈസിലാണ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 5-ലാണ് ബൈ ചെയ്തത്. Let's see. So ഈ ക്യാൻഡിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. This is the biggest candle of the day so far, either in call or the put side. Okay. So ഈ premium may take some time to adjust. It is at 9 now. Let us see. സഞ്ജു ടെക്കിയുടെ ഞാനിത് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു, പക്ഷെ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല ആ വീഡിയോ. ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഭയങ്കര ഇതാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്തോ അല്ലേ, ഞാനത് കണ്ടില്ല ഇത്. പിന്നെ നെജു എനിക്ക് വീഡിയോ അയച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. സംതിങ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. കാണാം. അതെ, സഞ്ജു ടെക്കിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കലക്കിയനല്ലേ. 810 ഹൈ മെയ്ഡ് 12.3 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. Nifty 800 barrier still remains a barrier. Okay, ആ candle finish ചെയ്തു. We'll have to wait. Nifty cross ചെയ്യാൻ possibility ഉണ്ട്, definite possibility ഉണ്ട്, but it should break with strength and go to 850.
then we can see this option at 25-30 rupees. Seems to be going. Yes, going. 14, 15. So 1500 loss വന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. Going to 17. Yes. There is the movement we were looking for. But it should continue. കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. Don't be much concerned about the options price, it will automatically adjust. Just look at the Nifty's chart. Okay, option price vary ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. But whatever Nifty says, അതാണ് underlying asset, അതാണ് deciding value of the deciding thing of the option price. Okay, so how much Nifty is at, the option should go to that price. Nifty crosses 820 ആണെങ്കിൽ it should go to 20. Okay, it will finish at that price, 20. So don't be concerned about that. And we are getting closer to the loss we made in the call. Above 15 വരുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് overall profitലേക്ക് കണക്കാക്കാം. Who knows, if Nifty goes to 24,900, I'm ready for a rally. Varam, because it is showing strength now. 23, 24, 823. Good. 15.6, 16, yes, 15, 16, 18, 19, good. Now it is going. So ഞാൻ മറ്റേൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ ലോസ് എല്ലാം ഇതിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, so I have covered all the losses I made in the put side. That was 1500. ഇതിൽ എനിക്കിപ്പോൾ 3000 പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. So now സമയം ചോദിച്ചില്ലേ എന്തിനാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? ഇതാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. Again, I should book some profit somewhere. So I am going to book half of my quantity here. ഒരു ലോട്ട് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു at 25. Okay, I can book one lot at 25. Yes, so as you can see here, sell is complete. 75 quantity at 25 and book ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The rest 75 is still running. Okay, the rest 75 is at 28, whatever price it is at. Okay, so I am expecting good rally. So ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഐ എം മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എനിവേ. ബട്ട് അഗെയിൻ സ്മോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, കാരണം 1500 ഐ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ പുട്ട് സൈഡ്. കോൾ സൈഡിലാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്. It is 3:10 now. 3:10 ആണ് സമയം. We still have 15 more minutes. 3:25 നുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ് കാര്യം. We still have 15 more minutes. So rest of the quantity ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I am going to
take maximum advantage of Nifty if it gives me. Okay, so I'm ready to ride it up to 50, 60 and all if at all it comes. So my stop loss currently will be at, I'll keep it at 10 to 12. Okay, so at 12 will be my stop loss now. If Nifty gives a good rally, then I can catch it up to 24,900 too. The option vela can then go to 60, 70 and all. So I am waiting for a rally if Nifty gives me. So our Hero Zero trade is running in good profits now, as you can see here. Okay, 24,800 calls, still we have 75 quantity running at 3,000 profits, and 24,700 put is the one in which we have made losses, that is 1,152, 1,552. This is at 3,000 profit and we are still riding it. Okay. Let us see how far it goes. So Nifty is looking bullish. We hope it should go to, if Nifty goes to 24,900, hopefully that range, it can go to 60, 70 ranges. So we don't need this anymore. $27, $28, $29. Haha. Going good. Our supposed profit was around 10.2k. Now we are at 12k. At 31 now. Good. This is the one we were looking for. We, in fact, our entry was a little early to be, for our liking, but it's fine. If we had entered another 10 minutes late, 5 to 10 minutes late, it would have been even bigger. This profits would have been even bigger. I would have even gone for 225 quantity too in both. Now Nifty going to the day's high, hopefully. Day's high, it is at 38, 39, good. Going all good, all good. The Hero Zero trade is now working for us. At 850 now. This will adjust. The option will automatically adjust. As of now, we have gained an extra 1,500k, just 1.5k. Yes, but it is trying it out, multiple things. Nifty shows no sign of stopping yet. No signs of stopping yet. The option is still cooling down, but it should approach that value of 45. It will approach soon if Nifty stays there or goes up, definitely. So it's 31, 32. Yeah. Jacob is back. Hello, Jacob sir.
Sorry if you are late. നമ്മുടെ ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്. നമ്മൾ ദിസ് വാസ് അവർ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഓർഡേഴ്സ് 150 ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ 24,700 പുട്ടും 24,800 കോളും. We bought 24,800 call and 24,700 call at around 218 for 11 rupee and 5 rupee respectively. That put we had to exit at 80 paise, and the call is giving us profit from 5 to 25. First lot was booked, 75 was booked at 25 rupee, and the rest is still running. So it is totally giving me a profit of around 3k. Again, the quantity is very less, but yes. See sir, let me be honest, this analysis today, it was kind of a trial and error. Okay, I was just trying it out because Nifty had consolidated for so long and that there could be some moment. Yes, I had a feeling, but again that could have gone against me. So again the risk I took was of only 2,400 rupee. So maximum I could lose at 2.4k, and I had made 10.2k anyway today, so I am taking the risk of 2.4k. So that was the concept. Anyway, this is proving right again. Where I should have got 10.2k, I am currently sitting at 12k. Happy with it. Riding at 12k. I'm still out of it. Okay, okay, fine. Anyway, happy that you are following us. We did a trade today morning too. It hit our updated stop loss, which gave us only some 1,000 rupee profit here. Just a small trade. And the second one is also currently in profits now. I don't expect Nifty to stop here. Nifty at only 900 is what I expect. The buyers have definitely gained strength, as you can see in the past 15 minutes. Okay, there is good strength from the buyer side. So even if Nifty plays a game here, I think it should still go up to the 880 to 900 levels. Again, the option value is at 27, which is not actually fair enough. It should actually be playing at 40 range. Why don't the option go to 50, 60? അവലെ അവസാനം പൂക്കിട്ടി. നിഫ്റ്റി ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നു. നമ്മൾ പാർഷ്യലെങ്കിലും വി ആർ ക്യാച്ചിങ് ഇറ്റ്. ഹാപ്പി. ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നുമല്ല, ബട്ട് ക്ലോസ് ടു ഒരു 2k 2.5k. നമ്മൾ എടുത്ത റിസ്ക് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവാർഡ് ചെറുതാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വലിയൊരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയാനൊന്നുമില്ല.
work. Anyway, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Aman. I don't see much happening. Now it's time for me to exit. So, if Nifty is going to the bottom of the previous candle, it's time for me to exit. Else, I am just still waiting. Exiting at unable to make a decision here. Option playing at 30 rupees, 30.5. Nifty at 850. Is it waiting for a blast, a quick blast to 45.50? Just like that, thug. Let me see what the sellers are doing, the buyers and sellers are doing at 24. This is 850. What's at 850? Let's see. 850. Huge call selling at around 7 million, and only 1 million put at 850. So resistance, exit, one lot, exited at 29.4. rest has been exited at 29.4, and I am finishing with 11.99k today. Okay, that is an exit. That is my analysis. I see a resistance at 850, and I don't want to hold it beyond, because I've anyway made small reasonable profits. Yes, so these two are the trades, the bottom two. I have made 1500 loss in 24,700 put, but I have made 3200 low profit in the other one. 3200 profit in the call side. Yes, let anything happen in Nifty for the time being. So I am happy with that. So no more trades today. It's already 325, 323, and no overnight positions too. I am not going to exit my positions because both of them are well OTM. Okay, both of them are OTM, so automatic cash settlement will happen there. So I am not concerned about that. Right. So anyway, those who have tuned in, thank you for the day. Thanks for a good trading session. Thanks for all your interactions. It was such a pleasure to interact with all of you. Interact with Jacob sir, Amal, both Amals, Samad, everyone. People who are also out there, Ronaldo, everyone. Okay. So thank you so much for supporting us. Please do keep supporting us from here on. Okay, we'll be coming up with more and more content. Live trades too, live trading sessions, more and more content, valuable content, avoiding risky trades. Okay, see how many trades you have taken today. Only two trades, and in such a tricky market we could come up with a reasonable profit. Okay, so that was another successful day. It is not about the amount we made, it is about the decisions we took. So thank you so much. Have a good day. Stay healthy. Hope everything goes fine in your family and in your personal life. Okay, thank you so much.